Okay, so let's get started. Dear speakers, dear audience, it's my pleasure to welcome you today to our next issue of the workshop series on algorithmic market activity and competition law. As you know, the University of Zurich Center for Intellectual Property and Competition Law, CIPCO, is hosting this series together with the Swiss Competition Commission and ASCOLA, the Academic Society for Competition Law. We are very grateful for the competition agency's support for this project, but also for the ASCOLA support. And I'm particularly grateful that today we will have the ASCOLA World President with us, Michal Gall, who will also give a keynote on the topic. As to topic, today we are focusing on the impact algo market activity has on consumers and small enterprises. Are these new technologies more of a risk or more of a chance to our daily life transactions? What are the first practice experiences? Do we need modifications to competition law or other parts of the legal framework? Should politics, and Swiss politics in particular, react now? We will address these intricate questions today with a formidable lineup of experts. We welcome Yeşim Atamer, member of our faculty at Zurich and one of the leading European authorities on the legal framework at the intersection of contract and consumer protection law. Priska Bera-Heimo, Nationalrätin und Präsidentin der Schweizer Stiftung für Konsumentenschutz, gleichsam die oberste und berühmteste Konsumentenschützerin der Schweiz. Andi Fitze, co-founder and head of one of the world's leading think tanks on complex algorithmic systems, often also called AI. Michal Gall, leading on a global scale, not only as a competition law scholar, but also, as I said, as the president of ASCOLA. Damien Gérardin, one of Europe's leading competition law lawyers, and once again, very prominent, very recently for its successful litigation activity against Google. Balthasar Glättli, Nationalrat und Präsident der Grünen Schweiz, ein Vordenker in der Politik und für die Rolle der Politik, auch im Bereich AI und neue Technologien. Und last but not least, mein sehr geschätzter CIPCO-Kollege Florent Thouvenin, den Sie erst jüngst mit Positionsbestimmungen zum Rechtsrahmen für Algorithmen und Artificial Intelligence prominent in den Medien haben wahrnehmen können. During the entire workshop, the audience, you all, are invited to post questions in the Zoom chat. We will have time for discussion with or without chat questions beforehand after the first two keynotes and again during our final panel. As you already noticed, we will be using both English and German today. Both the audience and the speakers are free to ask questions or reply in their preferred language, and I'll try to do the translations as best I can. You see, we have already assembled a lot of expertise and you have ample opportunity to participate today. So really time for me to stop talking and give the floor first to Michal Gall, who will share her views on competition law responses to algo impact on consumers. Michal, please, the floor is yours. Thank you so much, Peter, for this kind introduction. Let me share my screen. Okay, can you see? Yeah, great. Yes, perfectly. Perfect, thanks. So, hi everybody, and I'm delighted to have a chance to talk about this important issue. And I believe we're only seeing the tail of it. We'll see more and more algorithmic coordination, and we'll talk a bit later about why this makes so much sense. And it makes sense for firms to use algorithms in order to determine their prices. So as I see it, there are two main questions here. The first one is whether algorithms can indeed increase coordination and whether they can do it better than humans. The second question is, if the answer is positive, how can it be remedied? If at all, can it be remedied through competition law, or do we need other
ways of tackling such issues. So there, this has been an incredible series that Professor Picht has organized on algorithmic coordination. And we had a previous workshop on whether or not algorithms learn to coordinate. And I think that the answer today is that there is a very good chance that at least under some market conditions, algorithm will indeed coordinate. Now, I assume for this lecture that at least under some circumstances, this will be true. However, I cannot leave you without my 2 cents here because I've written on the subject, at least from a theoretical point of view. And I think that a good way to think about the effects of algorithms is to carefully analyze how algorithms and other conditions in the digital economy, such as the speed of information, affect Stigler's 3 conditions for coordination, which are creating an agreement, detection of deviation, and then sanctioning a deviation. Algorithms can change all 3 of them, partly, just to give one example here, is because algorithms are what is called a recipe for action. So if I show you my algorithm and you know what data I'm going to use, or we're using this similar data, you know how I am going to react. This is something that differs from the human mind. I cannot read the mind of my rival, but I can read his algorithm. Okay, but let me stop here because I want to focus on the legal remedies, on whether algorithmic coordination is actually captured under our competition laws, or what can be done if it's not captured under them. And let me just stress that there are today more and more studies, which are both empirical and experimental, which have shown that algorithms can learn by themselves to coordinate. So are algorithms captured under our competition laws? The question or the answer to this actually depends on the way that they coordinate. And Ariel Ezrahi and Maurice Stuckey have published groundbreaking book called on this issue of, and they talk about 4 methods of digitized coordination, and the different methods have different answers to the question of, is this captured under our law? So the first is traditional collusion, and this is a very easy case where prices are set by algorithms. However, there's a prior agreement, so the algorithm is simply a tool for carrying out a prior agreement. And I think that one of the cases here that many people might know already is the Topkins case, which was we have decisions both by the US authority and by the CMA in Britain. And what happened there is that Topkins and his competitors designed and shared dynamic pricing algorithms that were programmed to act in conformity with their agreement to set coordinated prices for posters which were sold online. And of course, they were found to engage in an illegal cartel in both jurisdictions. This is the easiest case. Algorithm as a tool to carry out an existing agreement. There might be problems of proving the agreement, but once we can prove it, there's usually no problem in applying the law. The second kind of cases are what is called hub and spoke cases, and they create a bit more complicated scenarios which arise when competitors deliberately use a joint algorithmic price setter. You might call it a mediator algorithm, which is designed to maximize the profits of its users. So here are some examples. Such scenario was analyzed, for example, by the case of Uturus, which is the Latvian Travel Association case.
in which the ECJ found that the liability of those using the algorithm in a system where many travel agencies were using the same algorithm, okay, and the developer of the algorithm put a price cap in the algorithm so that reductions could not go below a certain percentage. And what is interesting here is that the court required human liability. Michelle, you seem muted. At least I don't hear you anymore. Okay, sorry, where did you lose me? Just now? Just 10 seconds. Okay, great. So what the court said is that human liability for algorithmic change in the algorithm is not based simply on the fact that they chose to use the coordinating algorithm, but they had to know about this change. Another interesting case here is the Danish case of Ageris. Ageris is a digital platform for professional services such as lawyers and accountants. And starting in 2019, it employed an algorithm which suggested minimum quotes that service providers should charge clients on the platform. And what it did is it systematically informed professionals of a so-called estimated market price via a pop-up prompt when providers would submit bids that were deemed by the platform to be too low. And it was found that the platform's information about estimated market price acted as a price signal and as a focal point that reduced uncertainty of the professionals when bidding on the platform. And this price aligning mechanism was expected to cause prices to rise. However, I think that one of the interesting parts of this decision is not that an algorithm was used to determine the estimated market price and to send it to the provider. This is simply another example of where an algorithm is used to carry out more efficiently a test that could have been carried out by a human being. I think the interesting part here is that the Danish council elected to limit liability to Ageris, to the platform. And while Ageris initiated the practices and implemented the algorithm and the pop-up prompt, its providers knew that their rivals also see the same prompts. So that while in some cases, imposing liability only on the developer of the algorithm can be justified, in my view, I don't think this should be the case. Now, hub and spoke cases are not always straightforward. They depend inter alia on what exactly is included in the algorithm, who is using it, what the user knows about its decision making, what it does not want to know about the decision making. Yet there is, in these cases, there's a clear and basic agreement at the basis of them. There's an agreement to use the algorithmic price setting services of the hub. Okay, so this can be a good starting point to determine whether it also includes an anti-competitive portion. The more challenging cases arise when algorithms are designed independently by competitors to include decisional parameters that react to other competitors' decisions in a way that strengthens or maintains a joint coordinated outcome. And just for example, suppose that each firm independently codes its algorithms to take into account its competitors' probable and actual reactions, as well as their joint incentive to cooperate. And the combination of these algorithms, which were independently coded, lead to higher prices in the market. So here, coordination occurs even though there's no prior agreement to coordinate. The developer, however,
expects coordination to be the outcome, and it even knows how it is expected to come about, but it's not based on a prior agreement. Will this come under our laws? There's a question mark here, but I think that at least in some cases, there's a basis to start applying our laws to such cases. The ones that are most difficult are what is called unsupervised learning. They impose the real challenge. And this challenge arises when algorithms are not deliberately designed in a way which facilitates coordination. Rather, the algorithm is given a general aim, such as maximize profits, and it autonomously determines the decisional parameters it would use. And some people view this as what they call a black box. And such algorithms were applied in the study by Calvano et al., which showed that such algorithms learn by themselves to coordinate. And there are many other studies now that are coming forward. Peter and I participated last week in another conference, which went through these cases. Peter very nicely presented all the recent studies. And just think for a moment, is this so surprising that algorithms learn to coordinate and therefore increase prices? Think about the two algorithms that learn to play chess simply by playing millions of times against each other in the lab. They created such effective strategies for winning that they even beat the world champion in chess. So is coordination, at least under some market conditions, so much more difficult? I put it to you. But what I want to do from now on is to focus on this difficult case. Because such algorithms, unsupervised algorithms which learn by themselves to coordinate, raise two main issues. First of all, whether they are caught under our laws, and even if so, how can we remedy the algorithmic coordination? So let me touch upon these two issues from now on. And I want to start with a quote from Commissioner Vestager with regard to algorithmic coordination. And what Commissioner Vestager said that it is a hypothesis that not all algorithms will have been to law school. So maybe there's a few out there who may get the idea that they shouldn't collude with another algorithm who haven't been to law school either. And the question that I posed is, let's assume that the algorithm did go to law school and they did study competition law. Would they then know that what they're doing is prohibited? And the answer is no. Because what the law does is it differentiates between two states. Okay, you have either a collusive agreement, you need an agreement, and that would be illegal. Or you have what is called oligopolistic coordination, and that is legal. What is oligopolistic coordination? This is a state that occurs when two or more firms independently, autonomously determine their trade terms, but they do it while taking into account the reactions of rivals, the expected reactions of rivals. And this is what at least some algorithms are doing in this black box. So, so the question is, of course, are these unsupervised algorithms that create algorithmic coordination, do they create an agreement in the legal sense, or are they only oligopolistic coordination and therefore they are legal? So I'll say a bit more about how we define an agreement and then apply it to algorithms. An agreement must involve either an express or implicit formulation. It should involve a concurrence of wills or a meeting of minds.
It requires communication between competitors, which signals intent to act in a coordinated way and their reliance on each other to follow suit. And what is important in the case law is the mode of communication, as well as the types of information that is communicated, which play a decisive role in many decisions. However, as I said before, mere interdependent conduct in which competitors act unilaterally while taking into account the probable reactions of their rivals do not constitute an agreement. Now, let us apply that to algorithms. So some basic principles here. First of all, the fact that coordination is achieved through algorithmic interactions does not prevent proof of an agreement. And a very nice, this was put in a very nice way by former FTC Commissioner Maureen Olhausen, who said, if the word algorithm can be replaced by the phrase, a guy named Bob, then algorithms can be dealt with in the same way as traditional agreements. So the Tompkins case that we talked about before, when the algorithm was used as a tool, comes under this. Second basic principle is that there might be a discord between existing conceptions and assumptions which were shaped to apply to human interactions and to the digital world. So we make all kinds of assumptions about how humans interact, that they cannot read the minds of other humans, for example, and these assumptions do not necessarily carry on to the algorithmic world. What about intent? If we need intent, can we apply that to an algorithm? So first of all, we can say that an algorithm intends to achieve a certain goal by using certain strategies. But beyond that, if we want to tie it to, of course, human intent, we can talk about the intent of the designer to create coordination by use of the algorithm, if that applies in our case. And we can talk about the intent of the user to employ such an algorithm. And again, it depends on what the user knows that the algorithm is going to do, and how it's going to base its decision-making process. What about communication? Is there any form of communication between algorithms? Well, algorithms communicate through the decisional parameters, which are coded into them or set by them in the case of machine learning. Question is this enough for communication in the legal sense? Yet the use of an algorithm is not prohibited if it simply reacts to market conditions set by others without reaching an agreement. So in many cases, these algorithms are not going to be caught by our prohibition against agreements in restraint of trade. So what can we do? I mean, taken together, the fact that A, algorithms can coordinate, learn to coordinate by themselves, and B, that they do it, they can do it in more cases than humans can, and C, that these coordinated outcomes might be more stable, at least under some market conditions, than human coordination, and they raise prices to super competitive levels. What can we do? So one thing that we might think about, or at least this captures some situations, is to look at the prohibition against facilitating practices or plus factors, because what the law does is that it sometimes looks at intended and avoidable actions that actually facilitate coordination by creating conscious commitments to a common scheme, and they are not justified on a pro-competitive ground. Okay, so sometimes this by itself, creating a facilitating practice, would be considered an anti-competitive agreement. So what kind of practices can come under this prohibition?
we might ask, is the design and use of an algorithm by itself, this is an avoidable act, it's an intentional act. However, the problem with treating the adoption of algorithms by themselves as plus factors is that the algorithms perform many functions in the digital environment and bring about many benefits. So we do not want to throw the baby with the bathwater. So what kind of situations can be captured under the law? In my own work, I suggest some such situations. And let me give you just a few. For example, making your own algorithm transparent to your rivals, where this is not needed for consumers, okay? That would increase coordination. Sharing the same data so that we all apply all of our algorithms on the same data set. Okay, that might be another facilitating practice. And there might be other situations, but these are the most important here. Now, given the problems that we have today with regard to how to regulate algorithmic coordination, there are many suggestions which are made today by many prominent scholars and thinkers, I mean, of how to remedy this. And I want to go through some of them. My own work suggests some of them as well. I want to go through some of them briefly. So many scholars, including Ariel Ezrahi and Maurice Secchi, suggest algorithmic transparency and explainability. Okay, simply mandating the developers or the users to make their algorithms transparent. Okay, however, this might carry its own cost with regard to trade secrets and whatnot, but also once the algorithm is transparent, okay, and you make it transparent to consumers and to rivals, as I said before, this transparency by itself can strengthen the coordination between the algorithms. And if you want, I can talk about studies that prove this later on. Others suggest creating a toolbox for detection. And there's a very interesting work by Mota and Pates who talk about intervention triggers. They talk about automatic monitoring of price anomalies in order to detect such coordination. But the question still remains. Let's say that we detect coordination. What then? If it's not prohibited under our laws, what are we going to do with it? And I think that the same limitation applies to the suggestion to determine that the algorithms together, the users of such algorithms together create a joint monopoly. Again, the question is remedy. What do you do then if it's not prohibited by itself? Okay, and I think another interesting solution is Germany's Monopolies Commission, at least in one of its draft laws. I don't know where it stands today, but they talk about the reversal of burden of proof in competition proceedings with regard to the damage caused by an infringement of competition law. And the finding of collusive use of price algorithms would give rise to such a presumption of excessive prices. However, once again, you need a collusion. You need a basis for this prohibition. Maybe we can apply joint monopoly and excessive prices together, to create some kind of prohibition, but it might be difficult. We can talk about it later. I think that the most, this is one of the most interesting suggestions that was put forward by Calvano et al. in a study that came out in Science in 2020. And what they say is that let's not focus on the agreement. Let's focus instead on the conduct or on the outcome. And why is that possible? What has changed? What has changed
is that we can read the mind of an algorithm. So we can actually take advantage of the features of algorithms that make it easier to determine what led to the high prices and identify coordination. Because algorithms exist outside the mind of whoever set the price, so they can be audited and tested in control environments, and data scientists can simulate possible deviations from existing prices and observe algorithmic reactions. So what they show is the difference here in the process that produces higher prices, because algorithms and human interactions can both lead to higher prices. But what we can see is we can actually now see the collusive pricing rules, because we can see the mind of the algorithm. So what are the benefits of this suggestion? Okay, what they say is prohibit these rules that the algorithm puts in place in order to limit coordination. So the benefits are that it goes to the root of coordination. It aligns with experimental findings that if you limit such rules, you would get more competitive prices. And it may also be applied ex ante, what is called competition by design. However, there are many potential problems here, and I want to go through this very quickly. I have an article that I hope I will finish in a month or so on all of these issues. So one of them is a legal limitation. Right now, our laws do not prohibit what they suggest. So they suggest doing this through Section 5 of the FTC. That might be a problem, but again, we can remedy our laws. I think that this is the least of the problems here. More serious is identifying the pricing rules that create coordination. Okay, what exactly are we going to prohibit? and what Calvano and al. Suggest is as creating certainty via lab tests. Okay, so you test the algorithm. However, there are many problems with this. One of the problem is, what kind of market conditions do you set in the lab test? What kind of assumptions do you make about the algorithms your rivals are going to use? Okay, this is problematic. But most important or most problematic is a question of which information should be ignored by the firm. What exactly are we telling the firm? Okay, one of the problems with algorithmic coordination, and that's why we have decided not to regulate it, is because there was a problem of telling the firm how otherwise to base its pricing decisions. And we don't have good models with regard to how that would affect innovation. Okay, maybe if we're telling the algorithms to ignore how rivals price, that might harm other the dynamics, in the market. There's so much here that we do not know. And if we tell the algorithms, base your prices only on your own costs, that is, well, price regulation. And it comes with a myriad of problems that price regulation comes with. Last slide. Sorry, Peter, do I have like 3 more minutes or so? Yeah, okay, sorry. So let me put forward some of the suggestions that I put forward in my own work, okay? One of them is merger policy. I mean, we have to think about merger policy as well, because think about it. Algorithms change the counterfactual. They can overcome at least some of the traditional obstacles to coordination, for example, asymmetry, or the number of firms operating in a market. So that we should change some of the assumptions we make when we apply our merger laws, especially with regard to levels of coordination. And it might even be that mergers may become less important if coordination can be facilitated by algorithms under a wider range of market conditions, so that firms can coordinate, they don't need to merge. So, and also the justification prohibiting the merger then becomes, of course, much weaker. At the same time,
we can use our merger laws in a way which looks at and tries to capture those mergers that change market conditions in a way which affects the ability of algorithms to coordinate. And also, I think we need to change our remedies. This is something that Michael Kautz also said very succinctly, that algorithmic coordination makes structural remedies less effective. We might need to think more about behavioral ones. Two last things here. One is an idea to use disruptive algorithms, because a basic insight of economic theory of collusion is that noise makes collusion more difficult. So here, a disruptive algorithm will be given the task of introducing noise in the supply side in order to limit the ability of other algorithms to engage in coordinated conduct. And another idea that I'm toying with is algorithmic consumers, based on my work with Niva, Elke, and Corinne. And this here, the noise is creating on the demand side of the market, where consumer algorithms can do so by faking demand signals, by hiding information, or by buying in bulk offline, so that the information is not online for other algorithms to see. Okay, so I'll stop here, and I'm putting here some of the resources. I know that this will be available online as well. Bottom line, we need much more thinking. I look, I think for an academic, this is a very exciting way forward. Thank you. Thank you so much, Michal. I found this really most interesting, both in terms of an excellent description of the current situation and truly forward-thinking policy suggestions. I have heard you speaking about this broader area before, and I think your presentations become ever better and greater. So that's cool, and I feel honored that you reserved one of the stellar examples of them for today. Great. So we now switch to our next speaker, Damien Girardin, who has, done many things in this particular field of technology and the economy, but most recently, we hear and read that you struggle with Google a lot, especially in France. And I would, I'm looking forward to what you are saying, and whether you really think that we can just pro-competitively design the Google algorithm, and then things are going to be solved. So looking forward to your presentation, Damien. Thanks for being here. Well, thank you so much, Peter. I'm delighted to be here. Now, I will start by, telling you that I've got one bad news and two good news. So the bad news is that my presentation is certainly less structured and high-minded as Michal's presentation. So that's the bad news. The good news is that there will be literally zero overlap between my presentation and Michal's, which is always better, and also that I will be shorter. So it will allow more time for discussion. Now, I mean, obviously, when you speak about algorithm, they have many beneficial features. We should not only think in terms of harm. If you think about search engines that heavily rely on algorithm, they reduce search costs and produce results that are relevant to users. And I think that's true for many uses that you can make of algorithm. They power the digital economy in many ways. Now, of course, we're here to discuss difficulties and challenges, and I think you can put them in different buckets. And one bucket, which was, of course, the one explored by Michal, is the one that relates to collusion and tacit coordination. And I will say nothing about it. I will focus on two other buckets. I mean, I think one could be called, harm
Damien, at least to me, you froze. Is it me only or Damien? Yeah. You had an interruption, you froze. I think there was a connection problem. Oh, is it better now? Now it's good again. Oh, sorry, I'm sorry. Yes, I just saw that my internet connection was unstable. I hope it will not be the case again. No, what I wanted to say is that, you know, I will focus I will divide my presentation into different segments. I mean, the first one will be focusing on harm to, you know, competitors and businesses generally, and the second part on direct harm to consumers. So let me start briefly with the first category, and I'd like to focus perhaps on two different practices that can be detrimental to other businesses. And in each case, I will provide concrete examples because, as you said, Peter, I'm an academic, but also a practitioner. And I have not only cases against Google, but against all four of the GAFAs. So, you know, I've a lot to contribute in terms of practice. Looking at self-preferencing, this is, of course, something that has been extensively discussed. There are several cases to that extent, the most famous one being Google Shopping, but also we see other cases of self-preferencing that relate to Amazon as well. These obviously, I mean, self-preferencing can be harmful to both users and competitors. Competitors because they might just be demoted and be unable to compete. It can be also harmful to users, not only due to the loss of competition and innovation, but also because they might not get the best information from what they see on their screen. Now, I would like to take two concrete examples of self-preferencing. The first one relates to what is often referred to as the travel tech industry, and it includes companies like Expedia, Booking.com, but also Amadeus and others. I mean, obviously, if you do a search for a hotel or for a flight or any other input you need for planning your vacation, increasingly what you see on the top of your screen are boxes that are Google boxes. So for example, if you search for a flight, you put, you know, flights to London or flights to Munich. Well, the first thing you see on your screen is a box with various offerings that are put together by Google. And of course, if you click on it, you will have the chance to look at different options and so on and so forth. And if you're looking for a hotel, what you will see is, again, some sort of box that will combine a list of hotels and maps and all sorts of other things. And this is, of course, a significant problem for those competing in that space because they are typically demoted. Instead of appearing on the top of the screen, they appear at the bottom of the screen. And you could say that it's the perfect crime when it comes to Google, because the only way for them to be visible is actually to pay Google in order to be on top of the screen. So, I mean, obviously, it's an enormously problematic situations for these providers, and they're very aggrieved by it. Now, they were hoping to take advantage of the Google Shopping case, but the Google Shopping case is something that I always found a bit unfortunate. It is very narrow, right? I mean, it's only focusing on one category of verticals,
comparison shopping services, which is not a big industry, by the way. And then if you've got other verticals that are also suffering from self-preferencing, you're in a bit of a tricky situation, because either you need to convince the Commission that they should do a case concerning your verticals, or you should basically sue in a court or go to another competition authority to obtain redress. Another example that I wanted to mention, because of course it refers, you want to speak in particular of small and medium-sized enterprises. Well, in the Google shopping case, the companies that were harmed by Google's practice were actually very small companies. These comparison shopping services were very, very small firms. Sometimes, just a bunch of people who had created a website and literally disappeared from the screen, and their traffic dropping to basically nothing. So, I mean, obviously these practices can at the same time affect, fairly large corporations, such as those travel tech companies, but also some very small ones, the small ones being even less well positioned to obtain redress. Now, I think that this situation is compounded by recent developments. I mean, one is that if you think about Google search, it has become less of a search engine and more of a destination in itself. Let me explain. I mean, historically, Google search, if you were doing a search, you would see, on the search engine results page, you would see 10 blue links, basically, and then people could click on them. Now, essentially, what you see are boxes that are Google boxes. And typically, the objective of these boxes is to keep you within the Google ecosystem, which means that, before, when you were searching, Google was a sort of gateway to third-party properties. But now, increasingly, it gives you the answer to your question, and it will incentivize you to stay either on the landing page or basically send you to other Google properties. So I think this problem is self-preferencing is compounded by this new strategy. I think it will also be compounded by new tools and technologies. The perfect example being digital voice assistants, because I mean, if when you do a Google search in typing keywords in the search engine, well, then you will at least see, perhaps sometimes at the bottom of the page, but at least you will be offered different options. Whereas if you're asking a question to your digital voice assistants, well, then you will typically get one answer. It's in a way, self-preferencing on steroids, you could say. It also creates a lot of problems for media companies, because they may lose what is essential for them, which is, for example, brand recognition. Let me give you an example of small companies, once again, that I regularly interact with, which are radio stations. So if you've got a digital assistant and you say, play me the Beatles, for example, or play me the Rolling Stone, or play me some classical music, well, you will get a tune, but you will not know where it comes from, right? Whereas, of course, for a radio station, this brand attribution is very important. So that was my first example of harm to competitors for other businesses, which are not necessarily competitors, but may suffer from self-referencing. Another example could be various forms of search manipulation. And that is, of course, a problem for newspapers. A lot of newspapers have their content online, and they very often tell me that they suffer from significant drop
in traffic overnight. And I've seen various studies and graphs that show that. For example, if you take, could be the New York Times, but it could be also a tabloid, right? I mean, on a Wednesday, they've got a large volume of traffic, and on the Thursday, it has dropped by 50% without them getting any explanation. It seems that this is essentially due to change in algorithm, but it's very difficult for them to anticipate. I mean, historically, Google would not warn them. More recently, it is warning them, but just a few days in advance, and it's only for the major algorithmic changes, but very often there are small changes. And what is particularly irritating is that they don't know why. And so I've heard all sorts of, sort of speculations, or you could say conspiracy theories. I mean, some of them are saying, well, that Google, but it could also be the case of Facebook, have certain biases, and that therefore they would tend to, give more exposure to certain type of press than others. In certain cases, they say it is retaliation when some news publishers are particularly vocal, as they have been with respect to ad tech. In other cases, they think it's because they're not using Google services, they prefer rivals. But at the end of the day, they don't know. And of course, if you have to run a business which largely depends on traffic, it is particularly hard if your traffic can drop significantly without you knowing why. And of course, Google and Facebook not being particularly forthcoming when you ask them what happened. So I think this is an example. And of course, what I often tell these businesses is that, look, I mean, I don't know what's going on. I cannot help you, but obviously, it is a zero-sum game. Not everyone can be fast on, in the search page results. Now, of course, if it's manipulation, then it is indeed irritating, and you should be able to obtain redress. Now, after these two examples of, of harm to other businesses, let me focus for a little while on direct harm to users. And I think that a first example, could be what I would call as steering users to profitable options. One could also say unfair rankings. So rankings can be made, of course, on the basis of a variety of criteria, but also they can be based on the level of commissions. So, for example, if you have a ranking for, I don't know, hotel rooms or apps or whatever, there is, of course, a risk that these rankings may put on top of the list those choices or those options that are more profitable for the company putting together these rankings. And the CMA in 2017, if I'm not misguided, took action against a number of companies doing rankings, and the remedy was essentially one of warning. It is okay to do that, but you have to tell users that the rankings take into considerations some factors, including, for example, the level of the commissions. And it's true, I've checked, and typically when websites providing rankings do so,
and take into account the level of the commissions, they have to indicate it on top, which they did not do initially. Now, another example of that is the App Store. For example, if you put the name Tinder, which is a famous dating app brand, you will actually not see Tinder on top of the list. You might see Bumble, which is a bit shocking, right? I mean, you know, you go to the App Store to download Tinder, and when you put Tinder as a keyword, well, what you get is Bumble and maybe Plenty of Fish or other dating brands. And the reason why is because they pay a commission to Apple in order to appear on top. So, you know, that's a first example that you could call, you know, steering users to profitable options and unfair ranking. A third example I could give is Amazon. I mean, personally, I hate to shop on Amazon.com because to me, their webpage is totally ununderstandable. I never know what I see. You know, sometimes it's a sponsor link, sometimes you know, you see some products, but you cannot figure out because they're really the most relevant or because they're paid to be on. I mean, it's totally confusing, I find, and the level of transparency, in my view, is quite minimal. A second example of direct harm to consumers could be, you know, algorithmic discrimination, one form of which is price personalization. So a lot of things can be said about price personalization. I mean, on the one hand, you could say that it's good for users because discrimination can be good. It means that some users will be served, whereas in the absence of discrimination, they would not be served. But at the same time, you could also say that it's a way to extract all the consumer surplus, because of course, the prices will then depend on your willingness to pay. I think this is another area to look at. A third example, you know, could be dark patterns, where algorithm and basically the design of the tool are set up in such a way that they drive the users to do certain things, so to choose certain options that are not in their best interest. And I must say that I think it is a significant problem, and very often when you actually do things online, you have the impression to be steered in a certain direction. I think, of course, you know, websites or online players are taking advantage of research in, you know, behavioral psychology or economics. And once again, this can be problematic because users can be taken advantage of. And then the final example, which I thought about in reading the press this morning, is algorithm getting out of control. And that seems to be one of the things that is happening with Apple. Among the documents that were sort of shared with journalists, some of them were suggesting that, you know, the Facebook product managers and employees were no longer entirely certain why the algorithm behaved in a certain way. It seems that you know, the algorithm were running wild, and this is, of course, this can be a serious problem when it, you know, it means that these companies will no longer be able to prevent certain type of harm, for example. So what I want to say by that is that, I mean, obviously, algorithm can be a source of harm in many different ways. Here, I just gave you some examples that crossed my mind. In some cases, the impact will be primarily on business users. In other cases, it will be primarily on users. Now, 2 points I wanted to make before, you know, ending my presentation. The first one
relates to enforcement. So, I mean, obviously, when people come to me, most of the time they say, okay, you're a competition lawyer, what can we do? I mean, can you provide us a solution? Can we go to the European Commission or to the French Competition Authority or somewhere else? My answer is sometimes yes, and sometimes no. Competition law cannot be used to solve all evils. But even if there is prima facie a competition remedy, there is still a massive difficulty when it comes to enforcement. And this difficulty can come and can be there for several reasons. I think one is that it's very difficult to obtain evidence. I think that, you know, big tech companies are not particularly forthcoming when it comes to providing information on their algorithm and the data these algorithms use. There is also an asymmetry of information, is that these companies are typically smarter than the regulator, obviously. And therefore, it means that since competition authorities have the burden of proof, they might not be able to build a case. So one potential solution to that, which I explored in a paper I recently put on SSRN, is related to something that Michal said in the context of our presentation, but I think it applies to mine as well, which is a reversal of the burden of proof. So, I mean, as a lawyer, you know, I'm not usually that keen on the reversal of the burden of proof, because at the end of the day, it's a sort of basic principle, right? Is that those accusing have the burden of proof. But at the same time, I think when it comes to digital markets, it may not necessarily be a bad idea. Because if you shift the burden of proof, then it may force big tech companies to be more forthcoming, right? I mean, if it's the commission or the competition authority in question that has the burden of proof, they can just play defense and try to hide information as much as they can. If you have a reversal of the burden of proof, then they have to come out of the wood and basically try to prove that there's nothing wrong. So I think it could be a solution to the asymmetry of information you may typically face if you're a complainant or if you're a competition authority starting a case on your own motion. That's, you know, my first point. My second point, and that will be the last one, relates to the fact that you may have other tools, right? I mean, the regulatory framework is getting more crowded every day. You have the P2B regulation, which of course does not solve all problems, but at least they provide for a minimum of transparency. The DMA will offer some interesting solutions. And then in some cases, you may also think about consumer protection tools. I mean, I'm not an expert in consumer protection, but increasingly, I'm also looking at consumer protection because in some cases, you know, you may be able to use provisions of EU directives, you know, on unfair commercial practices and these sort of things. That can be a last resort. For example, there's a very interesting case I should mention, since you invited me in part to give practical examples. In a case that is not very well known, but in which I'm involved. It's a case that was initiated, I think, a couple of years ago by the DGCCRF. So what is the DGCCRF? Well, it's a part of the French Ministry of the Economy that is tackling basically unfair commercial practices and fraud. And they used French law to sue Apple and Google, for that matter, before the Commercial Court of Paris, not based on competition law, but based on a French law that essentially applies in case there is a disequilibrium of strength
between, let's say, a large companies and a small one. Initially, that law was used, to protect suppliers in their relationship with large supermarkets, for example. But increasingly, you can use them as well in against platforms. And there are two cases. One case, one proceedings was again Amazon, and the decision has been adopted. And then you've got these two cases pending against Google and Apple regarding the App Store. And the focus of these cases is on unfair trading conditions, that relate to the app developers agreement that app developers have to sign in order to be on the App Store. I've had a look at it, and it's I'm afraid to say terribly one-sided. So this DGCCR have decided to go against it. So it's an alternative tool that was not designed for this type of cases, but eventually has become quite handy to deal with these problems. So let me stop here. Thank you so much for your attention. Thank you so much, Daniel Girardin. This was really very, very interesting, this broad range of case law and potentially worrying settings that you brought to the table here. So where do we start? I see that we had one question in the chat by Susanna Kunst. I don't know whether maybe you want to unmute yourself and ask if your question hasn't been entirely answered. Go ahead, please. Yes, I think it has been answered. Thank you very much. Okay, very good. Thank you. And then we have raised hands by Yeshim and also by Andy, I think. So Yeshim, maybe you want to go first? Okay, thank you very much really for this two very inspiring speeches. It's a pleasure to listen. My question goes first to Michal. You were speaking at one point about the ex ante maybe solutions that could be sought for, because other than the normal human collusion, that's, I think, really an interesting part, because there you have really with the algorithms the possibility to control something before they are doing the wrong. And this year the CMA, the Competition and Market Authority in the UK, has issued a report. They do not come with obviously they can't with a solution so far, but they really very much also underline the possibilities of this type of ex ante control, like, for example, auditing algorithms, monitoring algorithms, that they are publishing, ask them to publish, the users of the algorithms, a risk assessment of their algorithms themselves. So pretty much like the CSR maybe regulations, where we say in advance you should assess your risk yourself. And then if nothing helps, then maybe I can already also intervene in the algorithms and say, you should use this or that algorithm that I really define how the algorithm works. That means instead of waiting until something happens and then the burden of proof, the problems of really seeing and finding out about the unfair the collusion here, maybe this might be also not a bad solution. What would you think? Michal? Sorry, yeah, I'm here. This is a great question. Thank you so much for this. And I do think that the ability to apply regulation ex ante solves some of the problems. And risk assessment would, of course, be very helpful in order to assess whether the algorithm would indeed engage in collusion. But then the question is, what is the next stage? What exactly are we going to determine? I mean, are we going to tell the developer, you cannot use this kind of price decision making, and you can only use that kind? Are we sure that
one that is based only on price, or one that does not take into account the probable reaction of rivals, is actually good for consumers in the long run, because economic theory is not so developed as to give you very good answers for that. That's why we mostly rely on the market, and we use price regulation only in very limited cases. Okay, and even then, I mean, there are years and years of experience with price regulation, and still we don't have a good basis, a theoretical basis of how to do that in the best possible way in order to create dynamic incentives for firms. So we rely on the market, but here we're taking part of the tools of the market away. And I would really want to protect myself and other consumers. I'm not sure that that I understand what exactly we're going to tell the developers. I mean, you cannot use this, but what can you use? Mm-hmm. Thank you. Yeah, I think this is I think this is a recurrent important question. I mean, we talked about it at our last joint conference, Michal, right? So earlier this week. Andy, do you have a question? No? Okay. I would have a question, to Damien regarding the role of these smaller players, not necessarily, as I understand, SMEs in a technical sense, but somehow, smaller players trying to survive in their interactions with these algo giants. And so while you spoke, I was wondering, do you think it might make sense from a policy perspective to have to foster their role in actively controlling algorithmic market activity, and thereby becoming kind of the shepherds of consumer interests, right? So they would defend their business cases and at the same time, to a certain extent, safeguard consumer interests? Or is that an unrealistic, overly positive perception? And related to that, and also closely related to what Michal just said, so the small guys need to use these tools too, right? Because they cannot survive if only the large ones are entitled to use controlled algos and they can't use them. But if we want to permit them to use such tools, they will not be able to have them program tailor-made. They usually need to a certain extent to buy them off the shelf. So they and their programmers and their developers and their in-house departments, they have to have tools at hand which are legally compliant. Do you see that as a problem, that smaller companies, from your practice experience, don't feel they have algorithmic tools they can be sure are legally compliant? And if not so, what can we do to help them? And if so, are they mistaken? So sorry, that's a double-edged question. No, look, I mean, there are a lot of things in your questions, and I think, that's a question that is as much addressed to Michal than myself, and in some, she might even be better placed. But let me start. I mean, I also advise a lot of small companies. And the first thing you need to realize is that most of them are terrified. I mean, in 99% of the cases, they will not raise their neck. They will not stick their neck out, basically, because it's way too dangerous, right? I mean, their business can be wiped out overnight. I mean, classic example is that if you're an app developer, you want to be on the App Store, right? Otherwise, you don't have a business. And I mean, a company like Apple has full control on your future, right? I mean, if you disagree, if you make things difficult, they can just cut you from the App Store, and they do it regularly. Same with Google and others. So I think that most of these companies don't have a voice, full stop. Now, they can have a voice by getting together and creating coalitions, because then they can hide behind the coalition. And this is what a number of them are doing. And you see
also, yeah, you see increasingly, various bodies that come up, and the DMA has actually stimulated the creation of these organizations. I advise a couple of them. And then when you're I mean, I think many of Michal's ideas are very interesting, but to some extent, I think they're still at the theoretical stage, because I think many of them are just completely dependent and don't really, I mean, they don't know what to do. I mean, if you depend on Google for visibility purposes, right, because that's the only way for you to be discovered on the internet, what are your options? Well, there are not many, right? I mean, you can buy a bit of SEO services, right? So that, these wizards will, take your money and allege they will put you, I mean, they will improve your ranking, but it's really wizardry. I mean, there's no evidence that these guys necessarily help you very much, right? It's also a bit of a zero-sum game, as I explained. Not everyone can be in the top 10, right? I mean, if there's a movement, that means that one website will go up and one will go down. So, so if you're dependent on the App Store, well, it's a frightening situation to be in, because again, you can be cut off any time and then your business is gone. If you're dependent on Amazon, I don't think it's so easy to have a voice, right? I mean, once again, third-party developers have created various associations to get a voice in the discussion. If you're looking at the DMA, if you're looking at the DMU, if you're looking at all these policy initiatives, very often these companies don't have the resources to contribute. If you take, for example, a company like DuckDuckGo, which is a very interesting company, right? I mean, privacy safe and doing all sorts of good things. I'm not sure they have a lawyer. I mean, they may have one or two, but their sort of ability to engage in policy is extremely limited. And that's true for many small search engine. It's true for many small app developers and so on and so forth. So I'm afraid that these companies are in a difficult spot. Now, some of them, actually, many of them still benefit from the system. So, for example, when it comes to the App Store or when it comes to cloud computing, I mean, there are benefits to these tools because they provide off-the-shelf solution. Myself, I'm a small entrepreneur, right? I mean, I've got a law firm with 10 people, and I must say that I benefit tremendously from the online services that are provided by these companies, right? In terms of marketing, I can be active on LinkedIn, I can be active on social networks. I mean, software as a service is now prevalent everywhere, and it's incredibly cheap. You can pay, a few €100 and have, for example, a billing system that works flawlessly, right? So I think on the one hand, you benefit as a small company from the tremendous range of services that are on display, but at the same time, when there are frictions with the big tech players, it's usually not to your advantage. Peter, can I add to that? Go, Michal, go ahead. Sure, I'll be very short. I completely agree with everything Damiana said. Just a few points. First of all, I think that it's interesting to think about this new world that we're living in through the eyes of the very famous work by Hirschman, who was talking about the ways that consumers have in order to affect the market. So they can have a voice, or they can have exit or trust. However, in this real world that we're living in the digital world, sometimes neither of them work. I mean, we need to think about a fourth way in for consumers to go about, or small firms, because if they exit the platform, they do not exist. If they voice it, usually they're so small that nobody hears them.
and trust does not help as well when there's no competition. There's no real competition. So I think that here the role of joining forces together is extremely important. And in a way, I think that consumer organizations and also regulators, this is what they do. Their role is to think about and create the power to act jointly. And we can do that also maybe through algorithms, as we said, algorithmic consumers. And I want to end by maybe on a bit of a positive note here with regard to one study which I found, which is very interesting. Again, all these studies are really, really new. This is from 2020. It's a study by Johnson, Rhodes, and Wildenbeest. And what they do is they study the action of the platform design when sellers use pricing algorithms. And what they say is that, and Damian, this connects to you because they determine the ranking, okay? And so the platform can impede coordination by determining the ranking based on the lowest price today, and then giving you what they call a cushion, so that if today you're the lowest price, you would be then presented for many more days, even if your price is no longer the lowest. Okay, and they actually show that this method reduces price coordination of suppliers and creates motivation for suppliers to reduce their prices. So, you know, we can think about all kinds of regulations. Again, this has to be tested with regard to how it affects innovation and whatever. But economists are starting to think about how we can change the laws and create motivations for the platforms themselves to maybe limit coordination by the suppliers. Yeah, there's just one thing that I would like to add, if you allow me, is that, I mean, obviously, something, and again, if I think about policy initiatives such as the DMA, for example, one thing that these initiatives tend to ignore is, you know, the learnings of behavioral economics, for example, because, you know, people tend to be lazy, right? I mean, we could all use DuckDuckGo at the end of the day. And I can promise you, because I use it regularly, that for 90% of your queries, the results would be impeccable. It's just, you know, for, you know, very specialized queries that the scale of Google makes a difference. I mean, no one forces us to shop on Amazon.com. There's certainly other options, right? And so on and so forth. Nobody forces us to be on Facebook or so. At the end of the day, a big problem is consumer inertia. And of course, it can be partly addressed by regulatory tools, such as, for example, you know, working on defaults. Defaults are very sticky, as we know. And so, you know, I think part of the problem could be to prohibit certain tech players to by defaults or default their users into certain options. Interoperability could be the solution, but at the end of the day, even critiques of big tech like me end up using their product simply because we're lazy, simply because we look for convenience. Same with GDPR, consent. Well, all of us, well, perhaps not all of us, some are more resilient than others, but most of us end up giving consent, even if we don't want to, simply because, look, you're looking for convenience and it's easier to give consent because then you get immediate access to what you want. Whereas if you need to start looking in the settings and things like that, you just don't do it. So consumer inertia is the biggest problem in many respects. Well, all pretty gloomy that comes across here, and I also like the suggestion by Michal that it should be essentially consumer protection organizations, you know, saving the world here. And I'll be interested
to hear what Prisca Birahaimo, the top consumer protection agent in Switzerland, will have to say on that. But we have, before the break, we have further questions. We have one by Filippo Lancieri and one by Andy Fitz, and I think we take these two before we, do a 5 minutes break. So Filippo, go ahead. Sure. Thank you very much for a very interesting discussion and for a great event, and great to see you, well, especially Michal and Damien. I have a question for both of you, I think relating more to the part on algorithmic collusion. So do you understand that we already have enough evidence to have any kind of policy changes, or what kind of evidence will we need before we actually change policy in relation to this? Because my understanding of this literature, and I'm not following it as close, is that it's still so theoretical in a way that it seems like a lot of the times they're just jumping the gun and already trying to think about major changes in burden of proof, and I don't know how you allocate collusion and things like these without even knowing what is the real pervasiveness and the real impact, real world impact, and etc. So I was wondering if they're following more closely, if you think that we should already be discussing changing the laws or changing standards, etc., or if we are way too early and what we need to start thinking about these changes. But thank you for a very interesting question. I think, that Michal knows much more than me about this, but let me give you, once again, my practitioner experience. I've been doing tech work for 15 years. Not even once has someone asked me about algorithmic collusion. Not once. All the questions I get are about access to a platform, trading terms, fees, discrimination, and so on and so forth, rankings, but I've never had any company calling me and say, oh, I think that I'm the victim of algorithmic collusion. I've never heard that. It doesn't mean that it doesn't take place, but perhaps it's so insidious and hard to spot that nobody has a case. If I can add to that, I think that Damien is making a good point with regard to the fact that it might be insidious and so hard to prove it. And we're actually, this partly is happening in the real world, but we don't observe it. Actually, there have been some suggestions, some scholars who have said, okay, we don't see real cases, and so this is science fiction. I think that almost nobody says that anymore. I've been in a conference, a CRESS conference this last summer, and with Kai Uwe, who was vehement that this does not happen, and he was very, very cautious or in what he said this time around, because what we have first is an experimental some experimental simulations, for example, by Calvano et al., but not only them, who have shown that given real market settings, okay, they used a data set of how markets operate, and then they applied Q-learning, which are machine learning algorithms, which many firms use in the real world, and they've shown that it takes algorithms some time, but they learn to coordinate, and we're talking about, all kinds of market conditions. And then on top of that, you have all kinds of other data scientists who are now exploring other types of market conditions, and many of them are showing that algorithms actually learn to coordinate even in more complicated market settings. And then you have the a very interesting study by Stephanie Abad and others who have studied, this is really interesting, they studied gas stations in Germany, and they studied their prices before they employed the algorithm, during the time that the algorithm learned, and after the algorithm learned. And they actually showed price increases of 9 to 28%, which is huge if you think about it. And what they've shown is that when you have one firm in one area using an algorithm, the algorithm does not change the price. But if you have
two firms using algorithms, the price is super competitive. If you have one firm using an algorithm and another one doesn't use it, you have a competitive price. So that the use of algorithms by all the competitors in the market actually increased the price significantly. And I think their study should be read by anybody who said that this is science fiction, because it's not. And actually, the way that I see it is when I read the theoretical arguments of why algorithms might be able to coordinate better, and then read the simulations, and then read this studies of real world cases, I think that together they make a good case that this is what we're going to see more and more of. And actually, if I were a firm, why would I not use an algorithm if it works so well? I mean, am I so dumb as to, sit, have, to drive by my rival? And, I'm saying this, you don't necessarily drive by, but look at the price every time for a price change. Why not use an algorithm for that? And actually, when we look at the statistics, the use of pricing algorithms is going up and up and up exponentially, both in the EU and in the US, where this has been studied. So I would say we have to run before that happens with our solutions, and not wait until this happens and then think about solutions. Yeah, one footnote on this is that my experience dealing with some of these large companies is that reality often goes beyond fiction. If they can do it profitably, they will do it. I mean, if you want some entertainment, although it's an extremely dry area, read the unredacted complaint of the state of Texas against Google. You'd be amazed the documentary evidence they have. I mean, these guys, I mean, any trick is actually used to increase profit. So I agree. I mean, I think no one has come to me because I think it's very hard to prove. But I'm sure that if it can be done, and it is certainly done. These are profit-driven companies, and with people who have targets to reach, and they will just use the tools they have at their disposal. Looking at the Abadi study, I always think about like a Netflix series. You could probably do Abadi on gas stations, Abadi on bakery shops, Abadi on whatnot. But anyway, Andy, your question, fire away. You're muted. Andy, you're muted, I think. Still don't hear you. At least I don't, but maybe it's my problem. No. That was the algo. Just about you were about to pop your now. It's better. Now it's better. Okay, sorry about, and that's my fault. Okay, just a comment from my side is first of all, I all agree on Michal and Damien once. So first of all, it's not new that we have marketplace. Centuries ago, we have marketplace, and we are ranked by paying by intransparent procedure to get a better place in market in the cities or whatever. But what has been changed so far, I'm not a lawyer at all, but I see there is no market. There is a few marketplace, so by Google, by Amazon, you name it. And this is the first problem. So we need more participants in the market. So we don't need this Wild West style of Google and Amazon. So we need a transparent market at hand. So a real market first. Second is, yes, I'm totally agree. What's happened with algorithm goes against algorithm by pricing, but there's much more. What's happened in driving cars?
So first of all, we don't need cars driving alone. So there is always a purpose, me to transport myself. But that's also behind, in concept ways, behind also about pricing. So we need also to find out what's the purpose of algorithm at the end. If we have this on one side, maybe we should have this also on the other side at the end by the buyer. But that's not easy. So if we combine algorithm for market grow of the price, we can talk about also about cartels at the end. So it's something that we see as non-lawyer at all. There is no market really if we talk about this Fagma, Facebook, Amazon, and so on. But there is also another point, just I like to mention here, and then I stop, is Google and Amazon and Facebook also leading the whole scene in terms of get all the talents, the best talents to them. So there is some guesses around 80% of the real talents in AI are in these companies. And this is even makes the problem even bigger because we are not having the possibility to do something against this situation. So I'm not sure, but I think then we will must have a solution that's on a multinational level like UN or whatever to find a solution that we have something against this monopoly. Otherwise, we will not have a solution or having some regulation in place that's no one would love to have it. But I think as we had in the Middle Age, all the kingdoms reaching out to other places and grab the lands, maybe we should have a solution what we then later on had in place with UN, accepting the land and the territory integrity. We should have this kind, I don't know how it's would call, but have this also in terms of data, in terms of privacy, in terms of marketplace for the future. So this is just a brief understanding from my side. DMA goes global, and I think this is a very good primer for your presentation. We're going to hear right after the break, the global perspective, and I think we're very much waiting for that. And in order to get ready, we need to refill our coffee cups and prepare for the second part of this interesting workshop. It's now 4:38 on my watch. I don't think we need that much time. Let's assemble again at 4:45 for our final round, one keynote and the final panel. Okay, so see you in 7. Bye-bye. Okay. Dann welcome back everyone. Willkommen zurück an Sie alle. Und ohne weitere Umstände, denke ich, lassen wir uns von Andy Fitze in die Welt der Algorithmic Market Activity and how AI fosters primary and secondary sector entführen. Bitte, Andy. Genau, wir sind ja jetzt auf Deutsch, ist das korrekt, gell? Super. Ja, ich möchte euch gerne in den nächsten 20 Minuten so etwa aufzeigen, was so eigentlich läuft im Bereich AI. Insgesamt ein bisschen eine globale Perspektive. Dann aber auch zurückkommen auf die Schweiz, um aufzuzeigen, was eigentlich was so entscheidend ist und kritisch in der Umsetzung ist. Also ganz praktisch und natürlich aus meiner Perspektive auch immer so, dass es vermehrt eben auch zum AI-Einsatz kommt. Ich sehe natürlich alles, was vorher geredet wurde, auch als sehr, sehr relevant an, weil sonst haben wir gar nicht das Framing und die Umstände, das wirklich auch erfolgreich und akzeptiert umzusetzen. So, bevor ich da eigentlich in die Tiefe eingehe, hier mal eine erste Frage an euch. Vielleicht könnt ihr euch die selber schon mal beantworten. Gibt es überhaupt eine Limite, wie hoch Bäume wachsen könnten? Und vielleicht könnt ihr da
schon mal ein bisschen mit euch selber mitdiskutieren, wenn es so wäre, warum gibt es denn eine Limite? Ihr könnt euch vorstellen, ja, das Wasser ist es wahrscheinlich, dass es bis zu oberst kommt. Und wenn es das Wasser ist, wie kommt es dann nach oben? Ist das Vakuum? Vakuum, wisst ihr auch, nach 10 Metern ist Feierabend. Da wird es ganz schwierig. Weshalb geht das eigentlich? Ist es das irgendwo eine Kraft, ein Überdruck oder was ist es? Und ihr seht schon, ich löse das am Schluss auf. Ja. Es hat etwas mit Minusdruck zu tun. Aber ihr seht schon, das wird schon richtig schwierig. Wie kann man eigentlich so ein Problem lösen? Und wir haben das über Jahre nämlich gelöst, indem dass man eben Wissen zusammenbringt. Und Zusammenbringen von Wissen ist eine relevante Größe eben auch zum wirklich Markt eben auch zu beherrschen und eben auch neue Märkte innovativ zu beherrschen. Das heißt, dass wir heute eigentlich vermehrt noch angewiesen sind, wie kann man eigentlich Wissen austauschen. Und jetzt komme ich schon zum Punkt, warum setzen wir eigentlich AI ein? Was wir eben sehen im Markt, machen es ganz einfach. Die sagen, ja, ich gehe eben auf Produktivität und hole mir da meine Prozente raus. Ich mache eben ein bisschen Lean Sigma, ein bisschen enger schnallen, ein bisschen Leute raus oder was auch immer. Da gibt es nicht mehr so zu viel zu holen. Wir haben die Industrialisierung alle schon durchgemacht. Wir haben Digitalisierung durchgemacht. Jetzt kann man da mit AI wahrscheinlich nicht mehr so gerade hochstellige Prozentzahlen rausholen. Das ist eine Tatsache, dass viele hier anfangen, viele hier lernen in der Produktivität, aber eigentlich nicht sehr erfolgreich sind am Schluss im Einsatz von AI. Dann gehen natürlich viele weiter und sagen, Wachstum ist es. Ja, Wachstum heißt natürlich auch, dass man vielleicht in einem gesättigten Markt ist, dann kann man höchstens mit dem Markt wachsen, aber dann hört es dann auch wieder auf. Also ihr seht, man kommt auch mit AI an den Anschlag, wenn der Markt und meine Industrialisierung, wie ich sie habe, oder mit unserem Markt insgesamt, wie ich eine Operation Model hingestellt habe, eben dann nicht mehr weiter. Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Thema und das wäre dann Innovation. Und wenn wir jetzt diese 3 Themen vergleichen, dann haben wir hier natürlich eine Unmenge Möglichkeiten. Und ich mache hier eine ganz Vereinfachung, dass so die Kurve, wie die Welt wahrscheinlich die Innovation gemacht hat. Das heißt, umso mehr Leute, umso mehr Innovation, weil wir schlicht und ergreifend uns eben austauschen über Universitäten oder andere Netzwerke. Und jetzt kommt, und ihr seht hier etwas dazu, und das ist, dass AI eigentlich selber Innovation fängt an zu treiben. Also nicht verstehen nur von Märkten für irgendwelche Preisanpassungen, sondern echt Innovation selber macht. Das heißt, jetzt ist die Frage natürlich, wer beherrscht das eigentlich? Oder wer kann das zum eigenen Nutzen machen? Und wie kann man das in echte Innovation einbauen? Geschäftsmodellinnovationen und nicht nur einfach bessere Produkte. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, jetzt AI einzusetzen. Und wir sehen eben solche, die Produktivität oder eben irgendwo Wachstums einsetzen, die sind so irgendwo bei 5 bis 50% mehr Möglichkeiten, Wachstum oder eben Profit oder auch Revenue zu machen. Aber sobald, dass man AI tatsächlich für Innovation nimmt, und wir sehen das übrigens bei Pharmaindustrien ganz gut, dann kommt ganz viel mehr raus, weil man da höhere Zyklen fahren kann. Man kann etwas, was 10 Jahre gedauert hat, jetzt vielleicht in ein paar Sekunden machen. Und das sind genau Dinge, die man jetzt eben immer mehr sieht, weil man größere Market Insights bekommt. Und das ist super spannend und das führt mich eigentlich zum nächsten Punkt. Wir meinen immer noch natürlich mit Effektivität oder Effizienz und Wachstum, wir machen einfach etwas Besseres. Ein Bild hier von mir aus Griechenland. Was kann man hier machen, dass das besser wird? Und viele würden sagen, ja, lass uns bessere Schalter machen oder vielleicht ein Plan, welcher Schalter gehört zu welchem Tisch. Das ist ein Restaurant hier. Aber vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht braucht es keine Schalter mehr und wir machen ein ganz neues Business daraus. Es sind Sensoren, die etwas sehen, warum und weshalb muss Licht da sein oder auch nicht. Und ihr seht schon, da kommen wir an einen gewissen Punkt, wo man eben die Technologie auch falsch einsetzen kann und irgendwie überreagieren kann und dann alles vertechnologisieren kann,
statt einfach neu eben zu denken. Und ich unterscheide da ein bisschen zwischen Digitalisierung, also etwas, was vorher schon da war, einfach digital zu machen oder echt digital neu zu gestalten. Ich bringe hier ein Beispiel. Ich hoffe, man hört den Ton. Beim ersten ist es noch nicht so entscheidend. Ich weiß nicht, hört ihr den Ton, aber es ist nicht entscheidend. Aber sagt mir schnell, hört ihr nicht? Okay, dann muss ich dann beim zweiten dann. So, was sehen wir hier? Das ist eine finnische Firma, die macht nichts anderes. Mit Drohnen fliegt sie durch den Wald und misst einfach die Bäume aus. Sie kartografiert sie nachher und ihr seht einfach hier, Förster haben nicht viel mit Technologie zu tun. Plötzlich kommt aber ganz viel Technologie rein, digitale Daten. Und ihr habt innerhalb von wenigen Sekunden bemerkt, das ist ein großes Businessmodell. Weil es ist natürlich schon relevant, dass ich zum richtigen Zeitpunkt diese Bäume fälle, dass ich vielleicht auch weiß, wo ich komplett roden kann oder nur auslichten kann und. Also ganz viele Informationen, die ich jetzt plötzlich habe, nur wegen einer coolen Drohne. Abgesehen von dem, vielleicht habe ich das gar nie gewollt, diesen Service, aber plötzlich habe ich ihn einfach. Ich habe es eigentlich gar nicht gesehen als Förster, dass das so kommen könnte. Und das macht eigentlich das Ganze so spannend, dieses Potenzial, diese Möglichkeiten, die wir hier haben, eben auch das umzusetzen. Weshalb ist es dann eigentlich jetzt so und nicht schon vor 10 oder 15 Jahren? Ich mache hier ein Beispiel. Ihr seht hier, das ist eine schwarze Fläche und diese schwarze Fläche hat einen kleinen weißen Punkt in der Mitte. Und die schwarze Fläche repräsentiert alle Chips, die hergestellt wurden und heute noch im Betrieb sind. Das sind Chips am Taschenrechner und IT-Systeme und irgendwelchen Heizungen und Kühlanlagen, Klimaanlagen. Und der weiße Punkt repräsentiert IT. Also das sind alle Netzwerke, alle Computer, alle Drucker drin. Und ihr seht, das ist das, was vernetzt ist heute. Also das ist ganz wenig eigentlich Potenzial genutzt heute. Und wir sehen einfach ein großes Wachstum jetzt. Nächster Schritt ist eigentlich das ist das IoT. Das wächst so etwa bei 30%, 35% pro Jahr ungefähr. Die IT, das ganz kleine, wächst nur so knapp bei 2-3%. Und jetzt seht ihr eigentlich relativ schnell, was jetzt geschieht. Wir haben jetzt mehr vernetzte Systeme, das heißt, wir haben mehr Daten. Und diese Daten sind so groß geworden, dass wir sie selber nicht mehr durchforschen können mit unseren Möglichkeiten, aber AI-Systeme eben schon. Und das wird explodieren. Und die Frage ist jetzt nicht, wo das enden wird, sondern wer nutzt das optimaler eigentlich für sein Geschäftsmodell. Und das ist hier natürlich jetzt nur ein Sektor, der ganz entscheidend ist, die ganzen Fragen von Daten und wie neue Daten eigentlich entstehen. Das ist nicht mehr Inhouse-Daten, ERP-Systeme, das wäre der weiße kleine Punkt, sondern es sind eben Umweltdaten, allgemeine Public-Daten oder eben auch allgemein Cloud-Daten genannt. Und das ist ein Riesenthema, das ist etwas, wo man dann auch erkennt, dass man eigentlich mit AI Lösungssysteme bauen kann, weil wir das selber gar nicht mehr durchforschen können. Das andere ist natürlich, dass wir in der gleichen Zeit natürlich extreme Technologien haben, die dazukommen. Also wir können eben diese Daten austauschen und ich bete das gar nicht alles runter, was ihr da selber seht. Und das ist natürlich enorm. Also es kommen tatsächlich in der gleichen Zeit mit dieser Entwicklung von Daten eben auch neue Systeme und neue Technologien dazu. Und das wiederum führt eigentlich zu einer Beschleunigung in allen Bereichen, in allen Dimensionen. Das aber nicht genug. Es kommt noch viel mehr dazu. Also neben den Daten, das ganz links, das habe ich schon gesagt, aber es gibt auch Computer Power. Und zwar, da ist zwar Betaflops, das heißt das, was man in Rechencenter hat, aber wir haben auch immer mehr, und das entscheidend, Computer Power on Edge. Also in eurer Kamera drin, da werden Gesichtserkennung gemacht, da wird euer Gesicht schon mal schöner gemacht, wenn es sein muss. Teams, Microsoft macht das übrigens, dass ihr besser immer in die Kamera schaut. Und so weiter. Also es gibt ganz viele On-Edge Computer AI-Chips, wo das eben genau gefördert wird. Das Weitere ist Algorithmen.
Wir haben heute Räume, die wir durchforsten können, wo wir eigentlich vor 4,5 Jahren nicht mal daran geträumt hätten. Also früher hätte man dafür viele Rechenzentren zusammengeschaltet. Heute können wir das eigentlich in einem Rechenzentrum durchforschen, in Millisekunden. Datenräume, die größer sind als Universum, unser eigenes Universum in Atomen gerechnet. Und das Letzte ist, das habe ich schon erwähnt, ist eigentlich die Frage, wo geht das hin mit den Connected Devices? Und das ist natürlich eine zentrale Frage, weil dort entstehen dann echte neue Businessmodelle. Und als ob das nicht genug wäre, wir kennen das, also wir haben jetzt Dinge, die sehen, hören, riechen, alle Sinne. Wir wissen auch, dass die connected sind, immer besser. Aber jetzt kommt es eben auch, dass diese selber noch intelligenter werden. Also sprich, ein Schalter weiß, dass ein Licht da ist, ein Licht weiß, dass es doch angehen muss und so weiter. Das sind ja ganz einfache Beispiele, da werden ganz neue Beispiele dazukommen, wo einfach auch Intelligenz eigentlich schon upfront im Sensor drin ist und eigentlich eine Dezentralität entsteht. So, jetzt kann man sich fragen, wo stehen wir eigentlich mit AI heute? Grundsätzlich ist das mal eine Geldfrage. Also da ist ganz viel Profit drin, deshalb wird viel investiert. Diese Zahl ist nicht richtig, aber es zeigt so ein bisschen die Größenordnung auf. Es zeigt nämlich die Größenordnung auf, dass heute das auch auf Regierungsebene eine große Thema ist. Also alles, was wir da gehört haben, wegen China, Russland, Amerika, Taiwan und so weiter. Und auch im Speziellen jetzt auch das Zusammenschluss zwischen UK, USA und Australien hat sehr viel mit AI zu tun und deren Entwicklung. Man weiß heute, dass USA davon ausgeht, dass sie im militärischen Bereich einfach in AI hinten nachhängt und deshalb gibt es auch auf dieser Ebene ganz viele Investitionen. Da ist aber auch sehr viel Fake drin, das kennt ihr alle. Es gibt tatsächlich gute Lösungen, das haben wir vorher schon besprochen. Also es gibt Lösungen, die man einbauen kann, heute industrialisiert sind. Ganz viel ist aber auch Fake, da ist gar nicht AI drin. Und das ist natürlich die öffentliche Wahrnehmung. Die öffentliche Wahrnehmung geht eigentlich einher mit der Frage von Superintelligence, was eigentlich gar nicht mit der Realität zu tun hat heute. Aber es ist natürlich schon so, also ich hätte auch Angst vor Superintelligence. Das soll man auch, weil das würde ja ein bisschen die Griechen auf die Matte rufen, die Philosophen, ob wir das wirklich wollen. Also ob jemand mehr Wissen hat als wir selber, also es dann wirklich Wissen. Und da spielen wir dann im griechischen Sinn tatsächlich mit Feuer. Aber es geht trotzdem um die Frage eigentlich, wo kann man das überhaupt vergleichen, Intelligenz und Computer Power. Und wir sehen hier eigentlich mal einfach eine Performance-Sicht. Ihr dürft den Punkt selber legen in dieser Grafik. Wir wissen das alle, dass Excel schon besser, performanter ist als wir selber. Das ist nämlich gar nicht der Punkt, sondern es geht eigentlich um Kompetenz am Schluss. Also Performance und Kompetenz und da ist AI noch weit davon weg. Und ich denke, da haben wir eigentlich auch ein Mismatch zwischen der Frage von Kompetenz und Performance und diesem Begriff künstliche Intelligenz. Ich denke, das ist einfach misleading am Schluss. Aber es ist so, also was hier eben repetitiv gut gemacht wird, smarter und noch viel wesentlich schneller, ist natürlich eine große Vorteil. Aber wir wissen, dass eine gewisse Aufgabe, so die Multipurpose-System AI gibt es nicht. Es kann entweder mal heute einen Preis stabilisieren oder eben ein Auto fahren, aber so alles, was wir heute können, dieses Multipurpose, das gibt es nicht. So, dann haben wir vielleicht die Frage, was haben die Firmen eigentlich für Voraussetzungen, um überhaupt mit der AI zu starten? Also ich habe verschiedene Beispiele selber im Kopf. Eines davon möchte ich vorwegnehmen. Eigentlich gibt es so den großen, krassen Unterschied zwischen System-based oder Rule-based System und eben lernende Systeme. Ich denke, da machen schon mal ein paar ganz grobe Fehler und vermischen das. Ich denke, man sollte seine Hausaufgaben machen, auch bei Rule-based Systemen, das zu machen, was sinnvoll ist dort und nicht das allzu fest zu vermischen. Das wäre so mein Ansatz und wir sehen das immer wieder, dass das
zu fest vermischt wird. Zwar ähnlich, aber eben nicht das same. Dann gibt es einfach ein paar digitale Fakten, die wir sehen müssen, wenn man mit AI redet. Wir können zwar AI cool einbauen in ein System, in irgendwelche, wir haben es vorher gehört, Price-Mechanismen. Am Schluss geht es ja auch darum, dass man Verantwortlichkeit hat, dass man Sponsorship hat, dass man eben auch den Mut hat, etwas durchzuziehen am Schluss. Und dafür braucht es eben auch das Verständnis und auch das Aufbringen von Wissen aus dem Businessbereich. Also das ist ganz wichtig. Ich gehe da kurz durch. Es braucht viel Technologie. Es ist nicht so, dass man das einfach so einfach haben kann, wenn man das längerfristig betreibt. Und das ist eigentlich für euch natürlich nichts Verwunderliches. Wir brauchen wirklich auch stabilen Access to Data. Also das heißt, dass wir können da zwar etwas Proof of Concept schnell machen, aber wenn wir dann wirklich operativ werden in einem Produkt, dann brauchen wir stabilen Access. Also stabil heißt, dass wir da wirklich auch verstehen, was das für Implikationen hat auf der juristischen Seite, auf dem Privacy-Bereich und so weiter und so fort. Das muss ich nicht erklären, weshalb dass man es meistens macht, ist eben Data oder Market Insights. Ich brauche vielfach eigentlich viel mehr noch externe Daten. Also das heißt, meine eigenen Daten im Hause sind wahrscheinlich nicht diejenigen, die viel Frucht bringen, sondern ich brauche eben auch noch externe Daten dazu, je nachdem, welchen Markt das ich bin, eben auch viel Edge Computing. Also ich habe irgendwelche Device da draußen im Felde und. Also da gibt es ganz viele Themen drin, wenn ich ein Elektrounternehmen bin oder ein Verteiler bin, dann könnt ihr euch selber vorstellen. Ich brauche Feedback Loops, ich brauche also das Wissen, was da draußen geschieht, sonst bin ich einfach verloren mit meinem Algorithmen. Und ich muss das, und das kommt jetzt immer mehr auf, das war vor 4 Jahren überhaupt noch nicht das Thema, ich muss das Ganze auch operativ betreiben können. Und zwar auf allen Ebenen, oder? Also auch auf eurer Thematik, wie kann ich das überhaupt auch längerfristig juristisch betreiben, das ist enorm entscheidend. Und darüber hinaus natürlich muss ich dann auch irgendwann sagen, ich brauche eine Exzellenz. Also ich brauche das wirklich zu betreiben mit anderen Technologien und muss da auch Qualität reinbringen. Jetzt vielleicht eine kurze Perspektive aus der Schweizer Sicht heraus. Also was kann eigentlich die Schweiz jetzt daraus lernen und was würde das heißen? Also das erste ist mal, wir haben in der Schweiz keine Rohstoffe im Boden oder mindestens nicht so, dass wir etwas daraus machen könnten, so muss ich sagen. Sprich, wir haben unsere Synapsen und daraus abgeleitet können wir vielleicht sagen, lass uns da doch die wie sagt man, wirklich Technologie nutzen. Also das war schon immer unser Anspruch, ETH, Gotthardtunnel und so weiter, Engineering-Leistung zu machen. Und das ist eigentlich jetzt eine große Chance. Dazu braucht es, und das ist unser großer Vorteil, tatsächlich Infrastruktur. Und ob jetzt Data-Räume oder eben auch Infrastruktur im Bereich Education, das ist enorm wichtig. Und das sehen wir als großen Vorteil in der Schweiz. Und jetzt kommt es natürlich, jetzt kann sich jede Firma hier einordnen, wo sie eigentlich unterwegs ist. Und wir sehen, dass so im Durchschnitt viele so im Produkt- zum Servicebereich gehen, aber eigentlich so ein Data-Driven noch nicht angekommen sind, schon gar nicht im Cognitive-Driven. Viele sind noch lokal, verstehen nicht, was es würde heißen, global zu werden. Und mit AI kann ich das eben gerade. Also das ist ja genau das Schöne daran, dass ich, wenn ich Data-Driven werde, dass ich auch globale Ansprüche an mein Geschäftsmodell haben kann. Und ich habe vorher schon erwähnt, Digitalisierung oder eben digital, da verstehen viele nicht, dass es auch echt einfach digitale Modelle gibt und nicht einfach nur eine Digitalisierung. Und damit natürlich die offene Frage, mache ich einfach eine Old Economy schick oder gehe ich wirklich auf neue Möglichkeiten an mein Business zu gestalten? Und da gibt es viele Möglichkeiten, viele gute Beispiele in der Schweiz, aber eben auch leider noch nicht so wirklich gute Umsetzung oder große Umsetzungen, wo wir sehen, dass wir eben auch digitale Leader werden in der Welt. Das nächste Beispiel skippe ich, weil wir ja offensichtlich den Ton nicht hören. Hier 2 Beispiele, weil wir glauben daran, dass wir tatsächlich
wie sagt man, alte Prinzipien über Bord werfen müssen. Über Bord, ein gutes Beispiel hier. Also wir haben hier ein Schiff, Cargoschiff, das kann ein Passagierschiff sein. Und seit Schettino, das heißt der Unfall in Italien, wissen wir, dass diese Vessels eigentlich alle vom Land aus in einem Operation Center gesteuert, überwacht werden. Und was die Chance daraus war einfach Savings. Saving on Fuels, Maintenance, Repair. Und das sind nur erste Ergebnisse. Und ihr seht einfach, wenn wir ein Belief brechen in einer Industrie, dann haben wir eine Chance, eben auch Großes zu tun und eben auch Innovation zu betreiben. Und das sehen wir in vielen Industrien. Wir brauchen irgendwo einen Impuls oder ein ganz neuer Wettbewerber, der uns wirklich eine Innovation bringt. Und AI ist ein großer Treiber. Also hier in diesem Beispiel haben wir AI im Einsatz, zum wirklich weltweit Daten zu sammeln. Wo sollen und wie sollen eigentlich solche Cargoschiffe unterwegs sein? Mit Drift, mit Wind, mit Sturm, mit Trading für Insurance und so weiter und so fort. Hier ein anderes Beispiel, sehr schön. Das ist in Indonesien, Zuckerrohrplantagen. Ihr seht fragmentierte Bauern. Und die Frage ist jetzt, wie kann man eigentlich da optimal Logistik machen zur Mühle und wann ist eigentlich welches Feld dran. Und ihr seht, es ist natürlich super cool mit irgendwelchen Drohnen oder Satelliten, wo man das Wachstum und dann eben auch die optimale Logistik, wann soll ich wirklich schneiden und in die Mühle bringen. Ganz einfache Beispiele, wo man sieht, was man eigentlich ein Problem einfach besser lösen kann. Und hier ist natürlich auch die Frage von wirklich irgendwelchen Umsätzen für kleine Bauern sicherzustellen. So, wo geht das eigentlich hin? Jetzt mache ich einen ganz kurzen Break, wo das eigentlich so in die nächsten Jahre hingeht. Das ist gut für euch, Non-Code. Also es gibt immer mehr Anwendungen, wo man eigentlich Low-Code oder No-Code hat, oder Zero-Code, wie man sagt, wo es eigentlich darum geht, dass das sehr adaptiv und zugänglich wird, das ganze AI-Thema. Hier sehen wir etwas ganz Wichtiges, natürlich jetzt mit Covid auch, die ganze Roboter tatsächlich, wo man sagt, also weshalb braucht es einen Kranführer? Genau, kann der auch Homeoffice machen? So diese Richtung, ihr könnt ja selber euch denken, wohin das gehen kann. Mit 5G und 6G ist natürlich da vieles auch auf Sicherheitslevel jetzt auch besser geworden. Ich gehe da ganz schnell darüber, Authentication AI, the bad and the good one. Da gibt es natürlich beides. Das ist aber ein großes Thema, Synthetic Data. Also warum soll ich Daten anonymisieren, wenn ich sie vielleicht eben herstellen kann und damit eigentlich einen Wettbewerbsvorteil haben. Man sagt eben auch Digital Twins, aber eigentlich sind es synthetische Daten am Schluss vom Tage. Und das für den Beispiele hier zum Schluss AI-Chips, das ist ein sehr großes Thema und ich könnte vorstellen, die Chip-Hersteller sind eigentlich am Anschlag und man könnte da viel mehr produzieren und verkaufen. Da ist jetzt überall in euren Handys, in Kameras kommen überall AI-Chips rein, um diese Algorithmen wirklich schneller noch zu verarbeiten. Ich komme zum Schluss. Heute kann man sagen, eigentlich, wenn man einigermaßen eine Umsetzung macht, braucht man Freunde in der Firma und die Leute brauchen einen Influencer, dass sie das wirklich verstehen lernen, was es heißt, dass es nicht irgendwie eine große Wand ist. Und dann sollte man relativ schnell mal klären, was ist eigentlich die Erwartungshaltung, weil man kann von bis machen mit AI und ich sage es euch aus Erfahrung, man muss relativ schnell dann auch die Ängste managen, weil die Ängste sind da beim Superintelligence, sowohl in der Öffentlichkeit, aber auch in der Firma. So, meine Conclusion ist, ja, nach 5 Jahren Swiss Cognitive, viele sagen eigentlich nicht mehr mit mir. Also viele sagen, ja, das sollen dann die Nächsten machen, das AI und die Data-Driven und Cognitive-Driven. Leider. Und viele haben einfach auch die falsche Kultur tatsächlich in der Old Economy, um etwas umzusetzen. Und da sehen wir einfach als eigentlich größte Chance, sehen wir, dass wir
da wirklich Inclusiveness machen, eben auch Junge mit einbeziehen, um diese Chance auch zu wahren. Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste zum Schluss. Und meine ganz persönliche Conclusion ist, also du brauchst eigentlich einen Evangelist für AI irgendwo in deiner Firma. Und man sollte eigentlich Zeit verbringen mit jemand, der die gleiche Energie hat. Das aber nicht nur mit AI so, sondern allgemein im Leben. Und sich eigentlich verabschieden von Leuten, die grundsätzlich nicht nur das hinterfragen, sondern eigentlich. Vielen Dank. Es braucht viel, um erfolgreich AI-Business zu machen. Die Schweiz hinkt vielleicht teilweise noch hinterher. Gleichzeitig müssen wir uns fürchten nach dem ersten Teil vor diesen ganzen Algo-Tools. Und also sehr gegenläufige Entwicklungen. Vielleicht braucht es einen neuen Mindset, wie du erwähnt hattest. Und wir Juristen, wir armen Regelklempner, müssen uns überlegen, wie wir das alles jetzt irgendwie einfangen und alles gemeinsam in die richtige Richtung lenken. Und damit wir nicht zu viel über Kartellrecht immer nur sprechen, an der Stelle würde ich jetzt direkt zu Yeşim Atamer das Wort geben und danach fragen, was gibt es denn sonst noch für Tools, die uns vielleicht diesen schwierigen Balanceakt ermöglichen können? Bitte, Yeşim. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Herrn Witze. Er hat ja wirklich super die Potenziale vorgezeigt. Aber ich bin Juristin und ich werde wieder zurück auf die Gefahren dann weisen müssen. Und wie du auch gerade sagst, es ist natürlich nicht nur das Problem der Wettbewerbsabreden, sondern auch, was ich als sehr problematisch sehe. Und wenn du mir erlaubst, werde ich ganz kurz nur eine Slide hier vorzeigen. Ich hoffe, sie ist jetzt sichtbar für Sie alle. Das ist auch die einzige Slide, wie Sie sehen. Es gibt das Problem der Preispersonalisierung. Das wurde auch schon von Michael und auch von Damien auch angesprochen und die Problematik, die damit verbunden ist. Es kann eine gute Seite haben, aber darauf möchte ich gar nicht fokussieren. Wir haben ja wirklich sehr begrenzt nur noch Zeit. Das Problematische ist, dass eben wirklich die ganze Konsumentenrente durch diese Preispersonalisierung auf die Produzenten transferiert wird. Und was könnten wir da machen? Es braucht überhaupt keine Kollusion zu sein, keine wettbewerbsrechtliche Problematik. Das ist wirklich rein nur in der Beziehung zwischen Verbraucher, Konsument und dem Anbieter. Als konsumentenrechtliche Methoden des Schutzes denke ich, dass wir die zwei Phasen unterscheiden müssen, dass wir einmal vor Vertragsschluss, was wir machen könnten, und einmal nach Vertragsschluss. Das heißt, das ganz Klassische, was eigentlich auch wiederum hier in Frage käme, wäre vor Vertragsschluss eine Informationspflicht. Das heißt, wir müssen die Konsumenten davor warnen, dass wir hier eine Preispersonalisierung haben. Es gibt sogar auch Meinungen in Amerika zum Beispiel, interessant, dass man diese Warnung sogar individualisieren sollte. Wenn man einen individuellen Preis anbieten kann, dann weiß man so viel über diesen Konsumenten, dass man auch sogar eine individualisierte Warnung dann auch machen könnte. Das heißt, wir sollten ihnen Bescheid geben, dass hier ein Algorithmus auch überhaupt zur Funktion kommt. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass wir ihnen gleichzeitig den Konsumenten auch sagen, sie kriegen jetzt die Sache angeboten zu dem Preis X, aber die gleiche Sache oder die gleiche Dienstleistung wurde in den letzten 2 Stunden, einen Tag, was immer man sich da als Gesetzgeber vorstellen könnte, zu diesem niedrigsten Preis angeboten. Das heißt, dass man direkt auch einen Preisvergleich dort sehen muss. Und dann kann ich entscheiden, ob ich da noch weitermache oder nicht weitermache. Und die dritte Variante, die wir vor Vertragsschluss noch anbieten sollten, wäre die Option, dass wir opt-outen aus diesem System. Das heißt, dass wir auch die Option haben, einen nicht personalisierten Preis angeboten zu bekommen. Dass ich sage, ich möchte nicht, dass meine Daten benutzt werden. Kann natürlich auch so sein, dass der Preis dann höher ausfällt. Also das heißt nicht unbedingt, dass der Preis dann niedriger sein wird, aber wenigstens, dass wir hier eine Information übergeben und dann die Entscheidung den Konsumenten lassen. Die zweite Phase wäre, der Vertrag ist abgeschlossen und danach merke ich jetzt, dass es eine solche Algorithmen genutzt worden ist. Das heißt, dass es eigentlich der Preis viel tiefer woanders im Angebot war.
Ein Widerrufsrecht wäre hier die Möglichkeit. Das heißt, ein Widerrufsrecht, wir wissen aber, dass in der Schweiz sowieso das sehr begrenzt überhaupt gegeben ist, zum Beispiel beim Fernabsatz nur beim Telefonkauf, aber ansonsten nicht. Das heißt, hier wäre es noch ein zusätzlicher Punkt, dass man sagt, wann immer ich merke, später realisiere, dass eine algorithmische Preispersonalisierung gegeben war, dass ich ein Widerrufsrecht zuerkannt bekomme. Was könnten wir noch überlegen? Das wäre die Inhaltskontrolle. Das heißt, dass wir danach eine Preiskontrolle machen. Und hier ist es natürlich ganz klar, dass das sehr gegen die liberale Marktökonomie ist. Das heißt, wir haben eigentlich in unserem klassischen Obligationenrecht nur zwei sehr begrenzte Eingriffsmöglichkeiten. Das wäre die Übervorteilung. Man könnte sich aber das vorstellen, zum Beispiel die Uber-Preise 2017 nach dem London-Terroranschlag 200% höher als eine Stunde davor oder 2020 Seattle Massenschießerei 500% höher als eine Stunde vorher. Das heißt, hier würde man wirklich sagen können, das ist eine Übervorteilung. Aber da hat ja sowieso Uber auch sofort eingegriffen und hat gesagt, mein Algorithmus hat ein Problem. Und wir werden das natürlich wieder rückerstatten, weil es ganz klar das eigentlich überhaupt für die Marke nicht gut ist. Was wäre auch eine Möglichkeit, die Sittenwidrigkeit, Grenze einzusetzen? Das käme auf jeden Fall beim Diskriminierungsverbot in Frage. Das heißt, wenn wir wirklich sehen, dass zum Beispiel bestimmte Algorithmen auch noch das Diskriminierungsverbot verletzen und zum Beispiel bestimmte Rassen, bestimmte Altersgruppen, ich denke an Versicherungen, hier mit einem überhöhten Preis dann ein überhöhtes Preisangebot machen und ich bin in diesem Vertrag. Wie kann ich da wieder austreten? Die Persönlichkeitsrechte sind verletzt, das ist eine andere Problematik, aber man könnte sagen, dass es hier auch eine Sittenwidrigkeit gäbe, dass man hier wiederum in den Preis eingreifen könnte. Aber von meiner Seite als Konsumentenrechtlerin würde ich sagen, das sind so eigentlich die klassischen Methoden, wie wir es angehen könnten. Sehr viel andere werden wir leider nicht haben. Und damit möchte ich auch schon gleich das Wort wieder zurück an dich geben, Peter. Herzlichen Dank, Yeşim, für diese sehr konzise, aber nochmal fand ich sehr bereichernde Intervention, die auf die sagen wir mal, alltäglicheren Möglichkeiten des Schweizer Rechts auch rekurriert. Und jetzt möchte ich wirklich, wenn ich so sagen darf, flapsig von der Politik hören. Frau Beraheimo, Herr Glättli, Sie haben jetzt mit viel Geduld ganz viel schlaue Worte von Experten gehört und was nicht alles an Aspekten. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich für die Schweiz, oder? Müssen wir erst noch mal große Studien beim SECO in Auftrag geben und wissen wir überhaupt alles nicht genug und müssen noch 8 Jahre empirisch forschen? Oder brennt alles derartig, dass wir jetzt ein neues Algo-Widerrufsrecht machen müssen? Also jeder Konsument und kleines Unternehmen darf immer widerrufen, wenn ein Algorithmus involviert war. Da bleibt wahrscheinlich von Pacta und Servanda nur in Teilen nur noch begrenzt was übrig. Oder soll man sagen, wir machen auf keinen Fall irgendwas und das SECO soll auch zu Hause bleiben, weil wir hängen, wie Herr Fitze ja gesagt hat, sowieso so hinterher und der ganze Mindset ist falsch. Also wir müssen sagen, Algos voran und wenn wir ein bisschen dann persönlich bepreist werden und so, dann ist es halt so, das werden wir schon ertragen. Wir haben ja auch die Hochpreisinsel ertragen und wenn wir dann in unserer persönlichen Bubble gehalten werden von den Algos, ist auch fein, weil wenn ich keine Gegenmeinung habe, geht es mir sowieso auch besser. Also wo stehen wir denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht? Frau Beraheimo, wollen Sie vielleicht diese Kanonade an Fragen zuerst adressieren? Ja, besten Dank. Hören Sie mich alle? Ja, bestens. Ja, okay, ja, gut. Also zuerst mal ganz herzlichen Dank für all diese Referate und Beiträge. Ich bin sehr froh, habe ich mich noch etwas eingelesen auf Deutsch. Ich habe zwar die englischen Referate ordentlich gut verstanden, aber die Details, gerade auch die kartellrechtlichen Details, andere Sachen, die sind dann schon noch happig. Aber ich habe einiges gesehen, was auch schon gemacht wurde. Und einerseits denke ich, das wurde auch schon erwähnt, es ist ganz klar, hier sind Entwicklungen im Gang, die sicher nicht ein Land alleine lösen kann, sondern die wirklich eigentlich möglichst breit gelöst werden. Und ich bin sehr froh, dass die EU hier mit ihrer doch recht pointierten Wettbewerbskommissarin mit Margret Vestager und ihren Leuten wirklich auch ganz klar Pflöcke einschlagen will. Das ist wichtig
Und zwar nicht deshalb nur, weil das dann für die Schweiz auch eine gewisse Leitlinie ist. Leider haben wir die Tendenz nachher immer zu sagen, ja, wir machen zuerst mal ganz sicher nicht, was in der EU gemacht wird und dann müssen wir es trotzdem, weil sämtliche Unternehmen, die irgendwo über die Grenze tätig sind, natürlich sowieso das auch befolgen müssen, siehe Datenschutzgesetz, siehe Finanzdienstleistungen und. Man könnte hier viel aufführen. Aber wir müssen es dann schlussendlich in einem autonomen Nachvollzug sowieso machen. Und das ist dann die Chance, dass wir auch in der Schweiz Verbesserungen hinbekommen. Denn was ich einfach feststelle und jetzt seit vielen Jahren in der Politik, das ist, meine ich, typisch schweizerisch, das ist wirklich, wir machen zuerst mal nichts, wir lassen den Markt das mal lösen und wenn er es dann nicht löst, dann schauen wir, ob wir vielleicht irgendwann mal eine Selbstregulierung oder irgendwie so etwas machen. Aber bevor der Gesetzgeber eingreift, braucht es bei uns sehr, sehr viel und es wird äußerst zurückhaltend gemacht. Damit will ich nicht sagen, dass es immer wichtig ist, sofort einzugreifen und manchmal gehen mir auch gewisse EU-Gesetzgebung, ist mir etwas zu bürokratisch. Aber nichtsdestotrotz denke ich, gerade in dieser ganzen Frage der Algorithmen, der Frage der Marktmacht von gewissen Playern, auch von Plattformen, ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass wir hier Schranken setzen. Also ich sehe keinen anderen Weg. Es wurde erwähnt, das geht so schnell, das ist so intransparent, das Ganze. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist es äußerst schwierig, überhaupt zu merken, ja, hat es einen Algorithmus, wie funktioniert der, weshalb bekomme ich diese Angebote, andere nicht. Und ich spreche hier nicht vom akademischen Niveau. Die meisten Konsumentinnen und Konsumenten sind nicht Akademikerinnen und Akademiker. Und wenn ich so Voten gehört habe, wie wir sind vielleicht etwas träge, wir sind vielleicht nicht so immer bereit, alles genauer zu hinterfragen. Ja, aber es ist auch äußerst schwierig bei dieser großen Fülle von Angeboten, von Informationen, sich hier immer auch schlau zu machen, hier durchzublicken. Und deshalb ist wahrscheinlich eines der ersten Credos ganz klar Transparenz, Offenlegung, Transparenz. Was steckt dahinter? Weshalb bekomme ich diese Sachen zu sehen? Und dann sicher auch die Möglichkeit zu reagieren. Das hat vorhin Frau Atamer erwähnt, oder? Mit der Möglichkeit von Opt-out, oder? Also nur schon die Frage, wenn ich digital unterwegs bin, wie sind die Grundeinstellungen bezüglich Datenschutz zum Beispiel? Sind die sehr streng oder sind die sehr offen und ich muss mich dann seitenweise durchklicken, um dann strengere oder mehr Privatsphäre zu haben? Das sind ein paar elementare Dinge, die eigentlich klar sein müssten. Ich sehe aber auch Handlungsbedarf im Wettbewerbsrecht. Ich habe hier auch noch ein paar Artikel durchgelesen, unter anderem auch zum Beispiel von Herrn Heinemann. Ich glaube, er ist auch unter den Zuhörenden, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, der WECO-Präsident hat uns mittlerweile auch die Ehre gegeben. Genau. Ich Hallo, habe es Andreas. gesehen, ja, genau. Und deshalb denke ich, es gibt auch hier Möglichkeiten, allenfalls eben auch vom Gesetzgeber her etwas zu machen. Und Frau Atamer hat vorhin auch wichtige Sachen erwähnt bezüglich zum Beispiel Widerrufsrecht, diese Geschichten. Also ich glaube, wir haben hier Handlungsbedarf. Und ich möchte nochmals sagen, es ist wirklich für Konsumentinnen und Konsumenten nicht einfach, hier immer durchzuschauen, durchzublicken und zu erkennen, was eigentlich dahinter abläuft. Und ich möchte einfach noch auf eine Sache hinweisen und deshalb glaube ich eben auch, dass es wirklich auch Regulierung braucht und dass es wirklich auch Schranken braucht für die Unternehmen. Sie haben vielleicht heute auch die Artikel gelesen, kennen Sie vielleicht mit Facebook, mit Instagram oder wie hier einfach auch über das, was nachher Leute sehen, welche News sie bekommen, auch ganz schwierige Entwicklungen passieren. Also man weiß das zum Beispiel bei Essstörungen, was Teenager zu sehen bekommen, was das für Folgen hat und so. Also all diese personalisierten Informationen, die dann zukommen, die haben nicht nur all die schönen und erfreulichen Auswirkungen, die jetzt vielleicht zum Teil dargestellt werden, die haben äußerst problematische Auswirkungen auch. Und hier stellt sich tatsächlich auch die Frage von der Zerschlagung von Großkonzernen. Man hat im letzten Jahrhundert in Amerika
die ganz großen Industrieriesen irgendwann mal zerschlagen, weil sie zu viel Marktmacht hatten. Ich sage nicht, dass man das muss, aber ich glaube einfach, wir müssen uns auch solchen Fragen stellen. Jetzt habe ich ein paar generelle Inputs gegeben, aber ich überlasse gerne auch anderen noch das Wort. Wunderbar. Ich kann mir sicher vorstellen, dass das auch vielleicht auf Ihre Inputs noch zurückgekommen wird in der Diskussion. Jetzt also doch Regulierung, Zerschlagung vielleicht gar. Balthasar Glättli, sehen Sie das auch so oder brechen Sie eine Lanze für algorithmische Freiheit? Herzlichen Dank auch zuerst meinerseits für die Einladung. Das ist natürlich jetzt ein riesiges Feld, das durch all die Vorrednerinnen und Redner aufgetan wurde. Ich denke, bezüglich der Bemerkungen zum Wettbewerb oder die Stellung der Endkunden, der Konsumentinnen und Konsumenten, da ist sicher die Vorrednerin von mir die noch kompetentere Person, sich hier auszulassen. Aus meiner Sicht ist es ja schon klar, dass Transparenz mal zuerst ein Anfang ist, aber oft dann auch nicht für sich alleine genügt. Also ich finde, weshalb verlangt der Gesetzgeber beispielsweise bei automatisierten Einzelfallentscheidungen, wenn diese durch den Bund gemacht werden, dass es entsprechend gekennzeichnet wird. Das ist aber beim individuellen nicht in jedem Fall der Fall, sondern nur dann, wenn es gravierende Rechtsfolgen hat. Also da ist eine unterschiedliche Behandlung, die aus meiner Sicht nicht richtig ist. Das wurde im Datenschutzgesetz zwar so entschieden, das heißt aber noch nicht, dass es richtig ist. Was ich auch wichtig finde, ist, man muss unterscheiden zwischen der transparenten, dynamischen Preisentwicklung an und für sich, die sich quasi an den Wettbewerberinnen und Wettbewerbern ausrichtet, die das gleiche Produkt anbieten, einerseits, und auf der anderen Seite die individuelle Preise, das ist ja nochmals eine ganz andere Geschichte, auf die wurde auch eingegangen. Was jetzt im letzten Votum noch etwas weniger betont wurde, ist das, was wir vorher auch gehört haben, der Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern, die quasi auf einem Markt da sind. Und ich meine, man kann feststellen, there is no real market of marketplaces. Das ist heute das Problem. Und weil die Digitalisierung per Definition natürlich ein hohes Globalisierungspotenzial hat sie eben auch ein hohes Potenzial, Monopole oder Oligopole zu produzieren. Das ist jetzt nicht nur bei App Stores so, sondern das ist auch bei allen anderen Marktplätzen so. Und gerade wenn man einen funktionierenden Markt will, dann braucht es eben zum Beispiel auch einen Markt von Marktplätzen. Sonst wird dann eben das, was eigentlich sonst eine öffentliche Infrastruktur ist, nämlich eben ein Marktumfeld anzubieten, Marktzugangschancen gleich zu vergeben und auch zu reagieren, wenn das nicht so ist, das wird dann plötzlich privatisiert. Und aus meiner Sicht, damit möchte ich jetzt mal diese erste Intervention auch schließen, ist das eigentlich das, was heute stattfindet. Es findet eine globalisierte Privatisierung der Märkte statt, vieler Märkte. Wir haben jetzt mehrfach von den App Stores gesprochen, aber das ist ja nur eine Spitze des Eisberges. Das findet auch bei vielen anderen Märkten so statt. Und da meine ich, ist die größte Herausforderung für uns als Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber die Problematik, dass das sich natürlich auf einem internationalen Level auch abspielt. Und da stelle ich mir perspektivisch auch die Frage, inwieweit, wo haben wir Potenziale, die wir auch nutzen können, weil es doch vielleicht Angebote sind, die am Schluss ja, in der Schweiz angeboten werden wollen. Aber dort, wo wir vielleicht nicht so einen großen Hebel haben, wie kann man solche Regulierungen, die ich in der Tendenz befürworte, zum Teil sogar zwingend notwendig finde, aber wie kann man die wirksam machen in einem
internationalen Umfeld, wo wir nicht alleine als Regulator tätig sind. Also wo da Herr Heinemann natürlich sagen kann, okay, wir machen das jetzt, aber wie weit kümmert das dann Amazon, um ein Beispiel zu nehmen? Das, also nicht nur, ich glaube, wir müssen dann als Legislator immer einen Schritt noch weitergehen, nicht nur darüber sprechen, was müssen wir tun, sondern wie können wir es so tun, dass es dann auch eine Wirkung hat. Gut, ganz herzlichen Dank für diese Inputs. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer mehr auch politisch ausgerichteten Diskussion, also insbesondere auch mit deinem Votum. Herzlichen Dank. Balthasar, ich glaube, die unmittelbare Frage, die sich stellt, und die wurde ja teilweise in der Schweiz auch schon adressiert, aber in der von Frau Birrer-Heimo kritisierten abwartenden Haltung ist, wie die Schweiz reagieren soll auf die Herausforderungen des Einsatzes von AI. Die EU hat hier vorgelegt mit ihrem Draft AI Act, und ich glaube, es stellt sich wirklich sehr unmittelbar die Frage, wie die Schweiz jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Im Moment wird nach wie vor abgewartet, und ich habe jetzt das Gefühl, aus den Voten, die hier gemacht worden sind, sind sich diejenigen, die gesprochen haben, wahrscheinlich überwiegend einig, dass wir hier nicht mehr allzu lange zuwarten sollten, sondern dass etwas geschehen muss. Ich glaube, deine Frage, Balthasar, wie sich die Schweiz positionieren soll, ist natürlich fundamental. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich eine relativ simple Überlegung, die dem von vielen Leuten vertretenen Ansatz entgegensteht. Ja, man sollte halt einfach das machen, was die EU macht, weil ich glaube, was wir alle wollen, ist ein möglichst großer Nutzen dieser Technologie unter möglichst kleinen Schäden für uns als betroffene Personen, also als Konsumentinnen und Konsumenten und als System. Wir haben gesehen, Andi Fitze hat darauf hingewiesen, ich glaube, es besteht extrem viel Potenzial in diesem Bereich, und dieses Potenzial sollten wir nutzen, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Und vor diesem Hintergrund geht es eigentlich darum, für die Schweiz eine optimale Situation zu schaffen, sowohl für die Konsumentinnen und Konsumenten als auch für die Unternehmen, die diese Technologien entwickeln und einsetzen können. Und ich glaube, diese optimale Situation können wir nur dann sicher nicht schaffen, oder wir können dem Schweizer Ansatz sicher keinen Vorteil verschaffen, wenn wir Copy-Paste übernehmen, was die EU macht. Es gibt Unternehmen, die werden mit ihren Produkten auf den europäischen Markt geben, die werden sich an dieser Regulierung orientieren müssen. Das sind wahrscheinlich die meisten, es sind aber nicht alle. Ich glaube, wir sollten auch nicht vergessen, trotz der großen Bedeutung des europäischen Marktes für Schweizer Unternehmen, dass es dann doch auch nur eine halbe Milliarde ist von mittlerweile gegen 9 Milliarden potenziellen Adressaten und Nutzern dieser Technologie. Also der europäische Markt ist fundamental, aber ist eben auch nicht alles. Und so betrachtet, glaube ich, macht es sehr viel Sinn, dass wir uns in der Schweiz überlegen, wie wir in der Schweiz mit dieser Technologie umgehen wollen. Und ich glaube, es gibt mittlerweile einen Konsens, was so die zentralen Herausforderungen sind. Viele wurden adressiert. Transparenz ist zentral. Ich glaube, wir brauchen Normen, die sicherstellen, dass Konsumenten wissen, wenn sie mit AI interagieren. Das sieht der Europäische Act so vor. Ich glaube, das wäre ein Bereich, den man sinnvollerweise übernehmen kann. Im Bereich des Datenschutzes, glaube ich, müssen wir jetzt nicht gerade nachjustieren. Das sind Herausforderungen, die hier bestehen. Aber ich glaube, wir haben im Prinzip die Mittel, um damit umzugehen. Und damit bleiben für mich eigentlich 3 große Bereiche, wo wir uns wohl regulatorisch eben betätigen sollten. Der eine ist der ganze Haftungsbereich, Produktehaftung etc. Da muss man nachjustieren. Da gibt es bereits relativ weit gediehene Vorschläge in der Wissenschaft und dann bald wohl auch seitens des europäischen Gesetzgebers. Das, glaube ich, kann man im Wesentlichen so übernehmen. In anderen Feldern sieht es anders aus. Wir haben nicht viel über Diskriminierung gesprochen, außer bei Preisdiskriminierung, was ja in der Regel eben keine rechtlich relevante Diskriminierung ist, auf jeden Fall nicht einfach per Definition. Und hier hängen wir in der Schweiz natürlich weit hinten dran. Wir wissen, wir können mit diesen Technologien Menschen in rechtlich relevanter Weise diskriminieren, in einer anderen Skalierbarkeit, als das bisher der Fall war. Wir haben in der Schweiz aber kaum rechtliche Handhabe, um gegen Diskriminierung vorzugehen, so wären sie durch Private erfolgt. Die Bundesverfassung gilt natürlich, aber halt nur für den Bund, und bei den Privaten sind wir sehr knapp aufgestellt. Es wäre vielleicht nicht nur vor dem Hintergrund der AI-Diskussion, sondern auch vor dem Hintergrund von anderen laufenden gesellschaftspolitischen Diskussionen ein guter Moment, um über ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz auch in der Schweiz nachzudenken.
Das ist der eine Bereich, wo, glaube ich, Handlungsbedarf besteht, wo wir eben in der Schweiz auch einen eigenen Weg begehen sollten. Und der andere Bereich, den haben wir indirekt verschiedentlich angesprochen, das ist die Frage, ob und inwiefern insbesondere Konsumentinnen durch diese Technologien und Interaktionen in ihrem Denken und Handeln manipuliert werden. Und da, glaube ich, haben wir ein zu wenig weit entwickeltes Verständnis, was überhaupt relevante Manipulationen sind. Wir haben für den Konsumentenbereich grundsätzlich die Möglichkeit, über das UWG einzugreifen. Es gibt aber kaum Rechtsprechung dazu. Das liegt wahrscheinlich nicht primär daran, dass es diese Fälle nicht gibt, sondern primär daran, dass eben kaum prozessiert wird. Hier, glaube ich, sollten wir uns fundamentale Gedanken machen. Und die Preise, die machen mir fast am wenigsten Sorge, weil ich glaube, dass die Leute mittlerweile, ein Teil der Leute zumindest, wissen, dass diese Individualisierung von Preisen erfolgt und dass sie auch in der Lage sind, darauf zu reagieren, in mehr oder weniger angemessener Art und Weise. Ich glaube, in anderen Bereichen sind größere Herausforderungen vorhanden, bei der Manipulation, beispielsweise bei der Selektion von Angeboten, die dann gewisse Leute erreichen und andere gar nicht. Und insbesondere auch im politischen Kontext, wo wir natürlich mit dem Wettbewerbsrecht, mit dem UWG gar nirgends hinkommen. Ein Gedanke, den ich dem europäischen Recht entgegenstellen möchte und der, glaube ich, teilweise auch im ersten Teil angesprochen wurde, der Gedanke, dass man quasi die Technologien durchregulieren soll, wie das die EU teilweise macht mit den Vorgaben im AI Act, und dass man auf diese Art und Weise dann sinnvollerweise potenziell problematische Praktiken ausschließen kann, das halte ich für sehr gefährlich, weil wir in einem Bereich sind, der sich wahnsinnig rasch entwickelt. Es wurde gesagt, zu Recht, dass wahrscheinlich die Regulatoren von den Kompetenzen her den Unternehmen immer hinterherhinken. Wir wissen erst beschränkt, was die wirklichen Probleme sind. Ich glaube, dann hier jetzt auf einer Ebene von einzelnen Algorithmen regulatorisch eingreifen zu wollen, das halte ich für sehr gefährlich, wenig zielführend, und das ist dann einfach auch ein zeitlicher und technologischer Arms Race, der wahrscheinlich nicht zu gewinnen ist. Ich glaube, besser wäre es, bei den konkreten Konsequenzen anzusetzen, beispielsweise mit dem, was Eschim Atamer vorgeschlagen hat, wenn man sagt, okay, ich habe verstanden oder ich habe jetzt gemerkt als Konsument, ich wurde hier irgendwie manipuliert, indem mir falsche Bewertungen vorgelegt wurden oder gewisse Angebote unterschlagen, andere präferiert etc., dass wir dann ein Widerrufsrecht haben, um auf einen solchen Konsumentenentscheid zurückzukommen, der auf Manipulationen basiert, die wir so eigentlich nicht haben möchten. Der Ansatz bei den Wirkungen, glaube ich, ist wesentlich wirkungsvoller aus zwei Gründen. Wie gesagt, ich glaube, auf Ebene der Technologie einzugreifen, überfordert den Regulator. Er ist immer zu langsam, er hat zu wenig Kompetenzen und die Dinge entwickeln sich zu schnell. Und das ist der wichtige Punkt, zum anderen, wir sollten bei den konkreten Problemen ansetzen, dort, wo sie entstehen, eben weil Menschen beispielsweise manipuliert oder diskriminiert worden sind. Und wenn wir Mittel haben, um gegen diese konkreten Probleme vorzugehen, dann, glaube ich, bestehen auch ausreichende Anreize. Der Uber-Fall bei der Preisspanne hat es gezeigt, ausreichende Anreize für die Unternehmen, um eben Diskriminierung und Manipulation auch zu verhindern. Die sind in der Lage, die können die Diskriminierung auch besser erkennen, weil das eben in den Daten oder in den Algorithmen angelegt ist. Die können auch gegen diese Konsequenzen vorgehen, sofern wir mit dem Recht quasi die Keule in der Hand haben, die winkt, für den Fall, dass dann effektiv etwas schief geht. Danke dir, Florent, wenn ich da direkt einhaken darf. So ex post, also wenn ich sehe, da ist was schiefgelaufen, dann kann ich widerrufen und das klingt alles gut für mich. Aber irgendeiner muss ja mal sozusagen der Aufdecker sein. Irgendeiner muss mal in die Bresche springen. Irgendeiner muss das mal auf einer vielleicht eher kollektiven Ebene durchsetzen. Wer macht das denn? Also wer stellt den von Herrn Glättli beschworenen Wettbewerb der Plattformen her oder wer macht dann die Verfahren, die dazu führen, dass man sieht, das ist schiefgelaufen, ich habe jetzt als einzelner Konsument ein Widerrufsrecht, denn wenn ich daran denke, wie sorgfältig ich meine Datenschutzinformationen lese und das Kleingedruckte und dann, wenn da irgendwo noch steht, das ist übrigens, da war jetzt ein Algorithmus eingeschaltet beim Verkauf deines Pullovers, dann weiß ich nicht, ob ich damit umgehen werde und weiß, wie ich damit umgehen soll. Frau Birrer-Heimo, Herr Glättli,
Was meinen Sie, Frau Verbierer-Heimo, machen Sie den Job dann? Die Stiftung Konsumentenschutz mit irgendeiner Form von kollektivem Algo-Klagerecht oder was denken Sie beide dazu? Ja. Eben, da hapert es ja dann schon relativ schnell in der Schweiz, oder? Also das eine ist, das habe ich vorhin in meinem Votum ja etwas angedeutet, bezüglich Einstellungen generell zu Regulierung. Es muss nicht überschießend sein, da bin ich absolut auch der Meinung, aber die Frage, was notwendig ist natürlich, die ist etwas anders und das hat und auch die Stellung von sogenannten Verbraucherschutz- oder Konsumentenschutzanliegen, die haben in der Schweiz wirklich keine Machtposition oder eine kleine Machtposition. Das sieht man immer wieder im Parlament, das sieht man, wenn Gesetzgebung erfolgt, wenn Vernehmlassung erfolgt, wie das beachtet wird bzw. nicht beachtet wird. Und gerade wenn Sie das jetzt erwähnen, oder? Eben die Frage, wenn dann etwas schief läuft und ich denke auch, es gibt natürlich verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Man kann versuchen, vorher etwas zu machen, man kann sagen, man schaut die Wirkung an und dann greift man ein, wenn es eben nicht so rauskommt, wie man will. Aber zum Beispiel nur schon der Zugang zum Recht ist ja in der Schweiz so extrem eng. Also wenn Sie viel Geld haben, nicht. Aber wenn Sie nicht viel Geld haben oder wenn Sie nicht entsprechende Organisationen hinter sich haben, die das finanzieren, dann haben Sie in der Schweiz auch als sogenannt kleiner Konsument, Konsumentin äußerst Schwierigkeiten, überhaupt den Zugang zum Recht zu haben. Und wir kennen keine Sammelklagen, wir kennen keine Gruppenklagen, wie das in der EU der Fall ist. Ich spreche übrigens nicht der amerikanischen Class Action das Wort. Das halte ich nicht für ein gutes System, aber es gibt immerhin gewisse Gruppenklagensysteme in der EU. Da würden wir uns schon längst wünschen, dass wir in dieser Art auch etwas machen könnten. Das kennen wir nicht. Wir kennen die Verbandsklage und dann kommt dann dazu die Frage, und da haben wir kürzlich leider auch einen Dämpfer erlebt beim Bundesgericht, sind wir als Organisation überhaupt klageberechtigt? In welchen Fällen sind wir das? Auch da sind wir massivstens eingeschränkt. Also insofern haben wir wirklich wenig konsumentenfreundliche Anhaltspunkte, hier vorgehen zu können. Und deshalb bin ich schon der Meinung, oder es gibt gewisse Sachen, die muss man wirklich auch zugunsten eines guten Konsumenten- oder Kundenschutzes schon von vornherein eben auch kundenfreundlich einstellen. Und dann gibt es Sachen, wo man wirklich auch die Wirkung anschaut. Ich bin übrigens sehr einverstanden mit den Voten von Herrn Duvenin, der gesagt hat, oder wir brauchen dann auch Fragen, oder dass man haftbar machen kann, dass man dann nachher entsprechend auch eingreifen kann. Absolut einverstanden, das sehe ich auch so, dass wir hier wirklich mehr Mittel bräuchten, auch bei Fragen des Widerrufsrechts, wenn ich mich an die letzte politische Diskussion erinnere bezüglich des Widerrufsrechts. Also ich meine, das war ja penibel, dass man überhaupt etwas so viel erreicht hat, oder das ist wirklich äußerst mühsam. Aber ich denke, das sind wirklich auch Pisten, die man fahren muss, oder auch die Frage eines Gleichbehandlungsgesetzes, das Sie hier aufgeworfen haben. Ich denke, das sind Sachen, die man anschauen kann. Und dann einfach noch, ich habe gesehen, es gab auch eine Frage hier im Chat, da ist dann wahrscheinlich Herr Heinemann noch befugter als ich zu beantworten bezüglich wenn Sie das kurz noch einfließen lassen. Relativen Marktmacht und des Artikel 7 im Kartellgesetz wegen der personalisierten Preisgestaltung, ob das dann aufgrund der relativen Marktmacht als missbräuchlich eingeschätzt werden könnte. Das hat einfach der Punkt, das Kartellgesetz richtet sich natürlich an die Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fragesteller oder die Fragestellerin den einzelnen Konsumenten gemeint hat, aber hier der 7er kommt natürlich ganz klar zum Zuge, wenn es Unternehmen gibt, die benachteiligt werden, die hier oder behindert werden in ihrem Wettbewerb. Aber wenn das so ist, gemeint ist auf Unternehmerebene, dann könnte ich mir vorstellen, dass jetzt aufgrund der relativen Marktmacht, wenn jemand tatsächlich nicht beliefert wird oder wenn entsprechend nicht der freie Einkauf möglich ist zu den Konditionen, die andere auch haben, dass das greifen könnte. Aber ich möchte hier dem Profi im Kartellrecht dann nicht vorgreifen, nur um das noch aufzunehmen. Vielen Dank. Jetzt würde ich das Wort an Herrn Glättli geben und dann, so weh es einem immer im Herzen tut, wenn man so ein bisschen der Moderator ist, muss man natürlich auch die Zeit, die wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen flexibilisieren, im Blick haben. Ich würde dann einfach nach Herrn Glättli gerne allen Referierenden, die noch möchten, gerne die Gelegenheit zu einem Statement geben und auch natürlich Andreas dir gerne noch ein Statement. Da würde ich einfach bei dieser finalen Runde
um Kürze bitten. Das Schöne ist ja, dass wir uns alle Referierende im nächsten Jahr auf jeden Fall dann bei der Live-Konferenz, auf die diese Workshops hier hinarbeiten, sehen werden, in Zürich oder in den Räumen der WEKO und da das weiter im ausführlichen Gespräch miteinander vertiefen können. Das gibt mir immer Hoffnung, wenn ich wieder einen wahnsinnig spannenden Online-Workshop langsam dem Ende zutreiben muss. Jetzt aber bitte Sie, Herr Glättli, Sie haben das Wort. Gerne, ich nehme das gleich zusammen mit der Schlussrunde. Ich möchte jetzt noch einfach etwas auftun und denke, das wäre ein Desiderat aus meiner Sicht, dass man auch die Überlegungen einmal vertieft in die Richtung, wie könnte man AI selbst oder eben Technik selbst dann auch nutzen, um die Probleme besser zu bewältigen, die sich durch AI ergeben oder ergeben können. Es gibt ja dieses Stichwort RegTech, also Regulatory Technology, also dass man auch im Bereich der Regulierung auf neue Mittel hinarbeitet, dass man eben auch, dass auch ein Regulator mit Algorithmen arbeiten kann, mit künstlichem Lernen, mit großen Datenmengen etc. Also dass man da wie einen neuen Ansatz auch wählt. Ich haben mir jetzt den ganzen Nachmittag eigentlich auch die Frage gestellt, ist es da nicht allenfalls nötig, dass wir, wenn wir wirklich ein Feld haben, das wir beherrschen wollen, wo wir die Outcomes in die positive Richtung für die Menschen lenken wollen, das ist ja nicht einfach eine graduelle Weiterentwicklung, sondern es ist partiell auch wirklich eine Transformation und entsprechend müssen wir uns vielleicht auch überlegen, wie können wir dann auch die Instrumente der Regulierung transformieren. Also ich glaube, die Innovationskraft und die Innovationszyklen auf der technischen Seite, die sind unterdessen so groß, dass wir bei allem, was wir uns jetzt als Gesetzgeber zutrauen, mit unseren Mitteln und in unserem Rhythmus, in unserer Pace, da letztlich nicht nachkommen. Wenn als Regulator im Gesetze machen, die werden dann auch oft überspezifisch etc. Und da ist für mich die Frage, müsste da nicht wie ein neuer Ansatz auch gefunden werden, innovativ zu sein. Das wäre etwas, was ich mir auch erhoffen würde, dass man vielleicht, dass gerade diejenigen, die eben auch den Power der Algorithmen kritisieren, sich überlegen, wie man das allenfalls auch umgekehrt nutzen kann. Wir haben ja auch ganz am Schluss der allerersten Intervention gehört, so Ansätze, die erwähnt wurden, dass man zum Beispiel, dass man Noise erzeugt oder dass man künstliche, sage jetzt mal, Agenten in ein System hineinbringt und so schaut, was passiert, wenn sich wer wie verhält. Das finde ich alles spannende Ideen, denen man sicher vertieft und wissenschaftlich fundiert noch nachgehen müsste, um zu schauen, ob das eine Möglichkeit ist oder nicht. Also dass man, ja, ich sage jetzt mal, eine moderne Art von Testkäufen, wie man es heute macht, bei den zum Prüfen, ob die Alkoholschutzbestimmungen eingehalten werden, Altersschutzbestimmungen. Man könnte sich auch vorstellen, gibt es nicht eine Möglichkeit, man rüstet, alle Marktteilnehmer müssen eine Abgabe machen, umsatzabhängig und man rüstet damit quasi wie eine Armee von künstlichen, zum Beispiel Konsumentinnen aus, wenn es jetzt um die Frage des Preises geht und die kaufen und schauen, was passiert, wenn sie sich wie positionieren. Also einfach denke, da müssen wir vielleicht auch noch etwas outside the box denken, damit wir nicht vor der Alternative stehen, A, nichts tun oder B, einfach die europäischen Geschichten übernehmen oder C, zwar kreativ selbst zu sein, aber dann doch immer zu langsam und zu wenig umfassend. Da braucht es dann von der Einführung der digitalen Behördenakte bis zur Einführung der behördlichen KI, braucht es dann Recht und Lieb. Genau, den muss man dann gegebenenfalls in Angriff nehmen. Florent, bitte.
Gut, also ganz herzlichen Dank. Ganz kurz als Reaktion, Frau Bierer-Heimo. Also meine Hoffnung wäre effektiv bei den Konsumentenschutzorganisationen. Ich bin ganz mit Ihnen einig und es ist überhaupt kein Vorwurf, dass die Durchsetzung hier extrem schwierig ist. Ich glaube aber, Peter, du hast die Frage aufgeworfen, wenn wir sehen, dass es bei der Durchsetzung hapert, sollten wir die Mittel der Durchsetzung verbessern und nicht das materielle Recht anpassen. Also mehr Mittel für die Konsumentenschutzorganisationen wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ich glaube, sie hätten eine sehr wichtige Rolle zu spielen in der Schweiz. Wir sehen den Impact, den diese Organisationen haben können in Deutschland beispielsweise. Und ich glaube, das wäre der wesentlich bessere Weg, als hier jetzt eine weitere Aufsichtsbehörde für KI zu schaffen oder dem EDÖP zusätzliche Kompetenzen zu geben in diesem Bereich. Ich weiß, in der Schweiz ist das schwierig politisch, aber ich glaube, eigentlich wäre das the way to go. Andreas Heinemann, mehr Geld für die Stiftung Konsumentenschutz heißt weniger Geld für die WEKO, oder wie bewertest du das? Ich glaube, beide Arten von Organisationen ziehen am selben Strang, ne? Deshalb aufstocken für alle. Wir bekommen ja auch wegen der Einführung der relativen Marktmacht, ne, haben wir jedenfalls 3 oder 4 neue Stellen beantragt, was direkt zu der Bemerkung von Priska Bierer-Heimo führt. Ne, wie sieht das aus? Oder auch zu der Frage von Renato im Chat, durchaus denkbar, dass Personalisierung von Preisen ein Indiz sein kann, um Abhängigkeit festzustellen. Allerdings beobachtet man ja die Personalisierung von Preisen auch bei ziemlichen Alltagsgegenständen, wo dann wohl dann keine Abhängigkeit besteht. Ich sehe ein anderes Risiko bei der Personalisierung von Preisen. Fairpreisinitiative hat ja dazu geführt, neues Regelbeispiel, Anspruch auf Bezug von Produkten im Ausland zu den dort marktüblichen Preisen, so heißt es in dem neuen Buchstaben G im Kartellgesetz Artikel 7. Und was ist noch der marktübliche Preis, wenn die Personalisierung überhand nimmt? Es wird einfach in der Praxis schwieriger werden, den marktüblichen Preis festzustellen. Ist nicht ausgeschlossen, ist aber hier ein bisschen Sand im Getriebe. Und dann vielleicht allgemeine Bemerkungen noch. Wir haben ja nicht eine große Digitalnovelle des schweizerischen Kartellgesetzes laufen. Nachbarländer machen da sehr viel. Ne? Wir haben da eher wenig, was auf dem Weg ist. Meine Forderung wäre eigentlich, dass man dann doch wenigstens auf kontraproduktive Revisionen des Kartellgesetzes verzichtet. Und für mich die größte Gefahr allgemein für das Kartellrecht, aber gerade auch im Hinblick auf die digitalen Märkte, ist die Motion Français, die bei den Regeln über Wettbewerbsabreden eine umfassende quantitative Analyse fordert, ne, und damit auch Auswirkungsanalysen fordert, was bei der Anwendung des Kartellverbots für Sand im Getriebe sorgen würde. Da habe ich jetzt die größte Sorge. Also wenn schon nicht Digitalnovelle des Kartellgesetzes, dann wenigstens nicht so etwas, was wirklich allen, nicht nur der WEKO, sondern auch allfälligen privaten Klägern das Leben sehr erschweren würde. Leider. Ja, vielen Dank für dieses Votum. Wir sehen, wir kommen auch mit der Thematik wirklich in die Gespräche der Gegenwart, was das schweizerische Wettbewerbs angeht, also sowohl UWG als auch Kartellrecht. Haben wir weitere Schlussstatements aus der Reihe der Speaker? Ja, Andi? Unmuten noch, wir hören dich nicht. Hörst du mich? Ja, jetzt geht's. Ja, sorry. Also, ich bin ganz froh, hat Balthasar Glättli das Wort ergriffen bezüglich, dass AI hier auch helfen kann. Also grundsätzlich, was wir sehen in Schweizer Ebene, in Schweizer Firmen, fördert natürlich vielfach eben auch gerade eigentlich die Möglichkeit eben aufzudecken eigentlich Bias. Also vielmal sehen wir Projekte, die eigentlich Bias erst echt aufdecken und mit AI. Also wir haben ja das handelsübliche Beispiel da, ein CV angeschaut wird. Aber eigentlich ist das nicht, dass der Algorithmus dabei ist, sondern wir decken eigentlich unsere eigenen Bias auf. Und wir sollten da tatsächlich mehr davon
nutzbar machen, auch für die Öffentlichkeit. Da bin ich auch der Meinung. Jetzt habe ich einen Break, aber ich weiß nicht, ob es ich bin nur. Nein, offenbar nicht. Wir hören dich nicht mehr, Andi. Okay, aber jedenfalls glaube ich, es war ein Unterstützungsvotum für Walter Sagletti und den Einschaltung von mehr RegTech. Andreas Heinemann kann, dazu ist er aber vielleicht jetzt zu bescheiden gewesen, mit seiner Behörde ja da auch schon ein interessantes Beispiel vermelden, nämlich die sehr erfolgreiche Arbeit algorithmisch-statistischer Tools bei der Aufdeckung von Submissionskartellen. Und das ist jetzt ein wunderbarer Punkt, weil der uns rüberführt dazu, dass wir ja im nächsten Jahr diese kleine Serie dann fortführen und beenden wollen. Wir schauen uns noch an, wie nutzen die Behörden heute Algos bei ihrer Jagd nach Algo-Übeltätern. Da werden wir einladen, nicht nur die Masterminds vom Sekretariat der WECO hinsichtlich des Tools, das ich gerade beschrieben habe, sondern wir werden auch die Vertreter anderer Kartellbehörden da haben. Und dann freuen wir uns natürlich sehr weiter fortgeschritten im nächsten Jahr auf die Live-Konferenz, wo wir die Erträge unserer Workshop-Serie dann miteinander diskutieren, vor Ort hoffentlich diskutieren können und uns fragen, wie soll es denn nun im Einzelnen weitergehen. Ganz vielen Dank allen Referierenden und ganz vielen Dank dem Publikum, das mit viel Geduld und guten Fragen und großer Aufmerksamkeit diese Sitzung heute mitverfolgt hat. Thanks to you all. I hope to see the speakers, but also the audience at our next event. And with that, I would like to close and just to wish you stay safe and well. It seems a bit better now, less